Il presidente. Sì. Colleghe e colleghi, prendiamo posto. Il y a un an, la terreur a frappé Strasbourg en pleine ville, alors même que le Parlement se réunissait en séance plénière. C'est avec émotion que nous nous souvenons des morts de cet attentat terroriste islamiste. Antonio Megalizzi, journaliste italien qui était à Strasbourg pour couvrir l'actualité du Parlement européen. Bartosz Piotr Oraniewski, strasbourgeoise d'origine polonaise. Kamal Nagband, garagiste, strasbourgeoise d'origine afghane. Pascal Verdun, retraite. Et Anupong Shweb-Samarn, touriste thaïlandaise. Le terrorisme ne regarde pas la nationalité, l'origine sociale ou la confession des victimes. Il touche notre société tout entière. Face à la violence et à l'horreur, nous devons de rester unis en défense des libertés, des valeurs et des principes qui font l'Union européenne. Notre profond respect et notre solidarité vont aussi à tous les autres victimes, leurs familles, amis, la ville de Strasbourg et le peuple français. Je vous propose d'observer une minute de silence en leur hommage. Merci.
Apriamo i nostri lavori. Ha chiesto la parola l'onorevole Edita Sharantsova. Prego. Thank you, Mr. President. I will speak Czech. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abychom před dnešním zasedáním vzpomněli obětí včerejší tragické události v České republice. Ve fakultní nemocnici Ostrava zemřelo rukou střelce 6 mých spoluobčanů. Nevinných lidí, kteří se již nikdy nevrátí domů ke svým rodinám a blízkým. Tragédie, která se nikdy neměla stát. Já sdílím zármutek pozůstalých a byla bych ráda, abychom jim vyjádřili upřímnou soustrast. Děkuji. Grazie, vicepresidente Sharantsova. Onorevole Elena Lizzi, a lei la parola. Buongiorno Presidente, cari colleghi, la ringrazio per questo tempo concesso per voler commemorare la memoria e l'operato di un mio corregionale, un italiano che però è stato il padre del programma Erasmus e quindi è un fratello anche di questa assemblea. Domenico Lenarduzzi è mancato la scorsa settimana all'età di 86 anni e come voi potete immaginare lascia nella famiglia un vuoto incolmabile perché naturalmente caratterialmente è stato un uomo forte, pieno di iniziative e di buona volontà, ma lascia anche alla comunità europea una grande memoria, una grande testimonianza di quello che può essere un progetto comune, vero, da condividere, anche se in altri momenti le posizioni politiche nostre ci vedono molto lontane. Vorrei chiedere a questa Assemblea se possibile, di commemorare la sua figura anche in un altro momento in modo approfondito. L'abbiamo fatto in Commissione EMPL, so che altri colleghi si sono espressi a questo e si sono uniti a questo momento di cordoglio. Vorrei esprimere alla famiglia, alle figlie, ai nipoti il nostro cordoglio, la nostra partecipazione al lutto personale umano, ma soprattutto vorrei condividere con voi la persona, la figura e l'operato del papà di Erasmus e ricordarlo qui. Grazie Presidente. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta giovedì 28 novembre. Processi verbali, testi approvati della seduta del 28 novembre sono disponibili. Vi sono osservazioni? Se non vi sono osservazioni, il processo verbale è approvato. Alcuni annunci. A seguito della nomina di Dubravka Šuica, Adina Ioana Vălean e Nicola Smith a membri della Commissione Europea, il Parlamento constata la vacanza del loro seggio a decorrere dal 1 dicembre 2019. Le autorità competenti della Croazia mi hanno comunicato l'elezione al Parlamento Europeo dell'onorevole Sunčana Glavak in sostituzione dell'onorevole Dubravka Šuica con effetto dal 1 dicembre 2019. Le autorità competenti della Romania mi hanno informato dell'elezione al Parlamento europeo dell'onorevole Gheorghe Vlad Nistor in sostituzione dell'onorevole Adina Ioana Vălean con effetto del 2 dicembre 2019. Le autorità competenti del Lussemburgo mi hanno comunicato l'elezione dell'onorevole Mark Angel al Parlamento europeo in sostituzione dell'onorevole Smith con effetto dal 10 dicembre 2019. Naturalmente auguriamo a tutti il benvenuto ai nuovi colleghi, ricordo loro che siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi alle condizioni stabilite dal regolamento. E passiamo ora all'ordine del giorno. Il progetto definitivo fissato dalla conferenza dei presidenti il 28 novembre a norma dell'articolo 157 è stato distribuito. Vediamo se ci sono richieste di modifica. Sì, mercoledì il gruppo dei Verdi ha chiesto che la discussione sulla dichiarazione della Commissione sul Green Deal europeo si concluda con una risoluzione da votare nella prima sessione di gennaio, a gennaio 1.
Do la parola all'onorevole Lamberts per presentare la richiesta del gruppo dei Verdi. Prego, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Nous vivons aujourd'hui un moment important. C'est le premier acte politique de la nouvelle Commission européenne et c'est un acte d'une grande portée sur le plan de toutes les politiques de l'Union européenne. Je me réjouis que la Commission ait fait le choix de le présenter et d'en donner la primeur au Parlement européen. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer en démocratie. Je pense aussi qu'il serait sain que notre Assemblée réponde à un texte substantiel de la Commission aussi par un texte substantiel, autrement dit par une résolution qui donne la vision que le Parlement européen a des propositions générales de la Commission européenne. Alors bien sûr, nous aurons l'occasion de nous prononcer sur chacune des initiatives législatives de la Commission, ça va de soi, mais je crois qu'il est aussi important que nous puissions donner une vue d'ensemble à ce qui est un projet d'ensemble. Et donc je propose que nous ayons en effet cette résolution pour la session de janvier 1. Grazie. Vi è un intervento contrario? Vi sono contrari? Allora passiamo la richiesta posta ai voti per alzata di mano. Chi è d'accordo con l'onorevole Lambert? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Quindi la discussione sulla dichiarazione della Commissione sul Green Deal europeo si concluderà con una risoluzione che sarà votata a gennaio 1. L'ordine del giorno è così fissato. E adesso passiamo alla dichiarazione della Commissione sul Green Deal europeo. Do la parola, ringraziandola per la sua presenza, alla Presidente von der Leyen per la sua introduzione al dibattito. Prego, Presidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines que j'ai fait une promesse à ce Parlement. Je vous ai promis que ma Commission ne perdra pas de temps. Et voilà, à peine 2 semaines plus tard, nous sommes ici devant vous avec notre proposition pour un pacte vert pour l'Europe, the European Green Deal. Ce sont les peuples d'Europe qui nous ont appelés à une action décisive contre le changement climatique. Les Européens ont fait entendre leur voix dans les rues et dans les urnes. C'est pour eux que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour eux que nous présentons un pacte vert pour l'Europe aussi ambitieux. C'est aujourd'hui que nous leur disons « Nous vous avons entendu, nous vous avons entendu clair et fort et voici la réponse ». Chers parlementaires, en juillet, immédiatement après ma nomination, j'ai placé l'action climatique au cœur de mon programme politique. Par votre vote, vous avez approuvé ce programme et je vous ai promis que vous auriez une place centrale dans les prochaines étapes. Aujourd'hui, Franz et moi, et tout le collège, nous présentons à vous et aux citoyens européens nos idées pour le pacte vert de l'Europe. Nous sommes aussi ici parce que nous avons besoin de vous. Cette proposition n'est pas le point final d'un travail, c'est le début d'un chemin commun et nous ne progresserons qu'avec votre soutien. Honourable members, this is not just our vision for a climate-neutral continent, it is a roadmap for action, with 50 practical steps on Europe's path towards 2050. It will take more than a generation to reach that goal. We know that this roadmap will have to evolve and adapt through the years. It will be a very long and partly bumpy road, without any question. But it is up to us to set the pace. It is up to us to leave no one behind. And we know that it is doable. We are determined to succeed for the sake of this planet and life on it. And so many European people, businesses and cities are already showing us the way. Last Friday, 44 of Europe's largest investors, representing 6 trillion euro of assets, called on the European Union to adopt as quickly as possible a climate law
for climate neutrality in 2050. They want that law. They say it will give them the confidence to make long-term decisions for modern investment. It is about accountability and reliability. And therefore, a building block, a crucial building block of our European Green Deal will be in 2020 the proposal of the very first European climate law. It will set clear rules so that investors and innovators can plan their long-term investment. It will make the transition towards climate neutrality accountable and reliable. And next summer, we will present a plan to increase our ambition in cutting emissions. This decision on our 2030 target will not be left to chance. The plan will come with a thorough impact assessment to better understand where we can be bold, but also where we must be prudent. We want to be as ambitious as we can, and we want to be as realistic as we can. All of this will be ready in time for next year's COP26 in Glasgow. Europe will lead by example, but we also need more ambitious multilateral rules for the whole world. Of course, every continent has to find its own path, without any question. But the goal must be the same for everyone, and positive change must be rewarded and not hindered. We want to protect our planet. We welcome the change in production procedures. If companies invest in clean technologies, if they respect our environment, it can't be that they face unfair competition from heavy polluters. And that's when we will apply a carbon border adjustment mechanism with full compliance with WTO rules. Honourable members, the European Green Deal is not only about emissions. It is about boosting innovation. It is about quality food. It is about modern mobility. It will create new businesses and markets all across Europe. The European Green Deal is our new growth strategy. And this time it's a growth strategy that is not consuming, but it is a new growth strategy that is more giving back than it takes away. It's a growth strategy that is more caring. Companies from all across our continent are already turning the green transition into green opportunities and business opportunities. Some are converting plastic waste in modern furniture, for example. Farmers are using data from our satellites to adapt to climate change. Made in Europe batteries for electric cars are finally becoming reality. We must invest in Europe's potential for innovation. 70 years ago, Europeans invested in coal and steel, and it turned out to be a historic reconciliation and an economic miracle. Today, we are investing in renewables and algorithms, and the European Green Deal is about reconciling our economy with our planet, reconciling the way we produce, the way we consume with our planet, and respecting the environment we live in. That is the core of the European Green Deal. And honourable members, exactly 1 year ago, the city of Katowice hosted the Global Climate Conference of COP24. This city, that for over a century was a capital of coal, became the global capital of climate action. Delegations from the whole world saw former coal industries that now host congress centers, restaurants and concert halls. This transition did not happen overnight, and it was certainly not effortless.
And likewise, the European Green Deal won't happen overnight, and it will be demanding. But it is the right thing to do. As in Katowice, the transition will bring better and healthier jobs. It will bring cleaner and less polluted cities. It will bring a higher quality of life for Europeans. But this transition will also need time, support, and solidarity. Therefore, immediately in the next year, we will propose the Just Transition Mechanism. It will combine public money and private money. The European Investment Bank will leverage it with the ambition to reach 100 billion euros in investment over the next 7 years. It will be the springboard for those sectors and those regions that have to catch up. Everyone in Europe can be part of this change. The transition is not just about big industry and coal. It is an opportunity for our farmers with our farm-to-fork strategy. From Lapland to southern Italy, a whole generation of young farmers are rediscovering traditional crops and bringing new life to our countryside. The European Green Deal will be on their side. The European Green Deal will take care of Europe's incredible natural heritage. It will protect biodiversity and revive blue economy. But we, as institutions that serve the Europeans, we must also walk the talk. And this is what the European Commission will do. We also have to learn what this change means in our daily life, how to practice sustainability. What does it mean for our buildings, for our waste management, for our travels, for our paper use, you name it. Today in college, we set ourselves the target to be, as a Commission, climate neutral by 2030, and I invite Parliament and the Council to do the same. It's a challenge, but let's do that together. Let us support active citizenship and call on grassroots initiatives. Let us work with teachers and educators, because our children are not passive spectators. They are very active players in this endeavor. Our climate pact will be with them and for all those who are ready to play a part in this endeavor. Honorable members, a whole continent has to be mobilized, from mayors in small cities and in big cities, to all institutions on the European level. Every member of my Commission will be involved, every member state, every committee in this Parliament. In fact, none of this will be possible without your support. We will need ambitious legislation. We will need a 7-year budget that raises to the challenge. Today, we bring the European Green Deal here to the floor of the Parliament. Tomorrow, I'll present it to our leaders in the Council. And later this week, Frans Timmermans will present it to COP25 in Madrid. Let's start this endeavor together. Honorable members, some say the costs of this transformation is too high. Well, let us never forget what the cost of non-action would be. It is rising by the year. River flooding costs our citizens over 5 billion annually. Every year, our economy is losing almost 10 billion euros due to droughts, and farmers pay the highest price. And this is only the beginning. But this is not a given. We can resist these developments. It is high time, but it is not too late. With this roadmap for action,
We make the cost of the transition fully sustainable. And many Europeans are already taking action. Only 1 year ago, no one would have imagined that millions would take to the street for climate. Our cities are choosing clean energy. Our scientists are developing the technologies of the future. Our families are renouncing plastic and choosing local food. Our European Green Deal is for them. It is ambitious. It is designed to be just. It is made in Europe, for Europe, to lead the way to climate neutrality in 2050. Europe has always given its best when it has worked together as a union. We give our best when we are bold and aim high. And with the European Green Deal, we are aiming high. Europeans are calling on us to drive the change. Now it's up to us to answer their call. Thank you so much. Grazie Presidente. Adesso ascoltiamo i gruppi politici. Per il Partito Popolare, onorevole De Lange, prego, 3 minuti. Yes, thank you, Mr. President, and thank you, Madam President, for presenting today the vision, the plans and the ideas of your European Commission when it comes to the Green Deal. And for the EPP, for us, popular parties and Christian Democrats, our motivation is crystal clear. We believe that we don't own this planet. We're nearly looking after it for the generations to come. And we therefore simply have a moral obligation to protect it. And for us, what we discussed today, therefore, is not just a deal. It's a solemn promise that we make to our children and our grandchildren. And the President of the European Commission earlier today talked about a man on the moon moment. And she is right, because aiming for something that is so hard to reach takes a lot of courage. But we simply need to act. We may be the last generation that can still act and have an impact and make a difference. We only simply have a couple of decades left. And at the same time, for the EPP, it is also clear that you don't put a man, or a woman for that matter, on the moon by just banning things, by increasing taxes and by telling people what they must do or what they can no longer do. We do it by bringing the best and the brightest together. That first of all. We need groundbreaking research, the smartest solutions and the cleanest industry, which will provide jobs for Europeans and opportunities. Let Europe be the continent that develops and produces alternative aircraft fuels, while also improving the rail market for shorter distances. Let Europe be the continent where we produce CO2 low or even free steel. We in the EPP, we might not be climate warriors, but we are, and we need to be climate nerds. That is what Europe needs to get ahead. We do it, secondly, by leaving nobody behind. It has been said, by not putting the burden, for example, on those who can least afford it. And this is a real worry among Europeans. We do it by working with our farmers and foresters. Farmland, forests, they cover more than 3/4 of our surface in Europe. And some brand farmers and foresters as the villains, as the problem in this debate, whereas they're part of the solution. And we should help them, starting by ensuring them a fair price for their products, as well as an international level playing field. And thirdly, we do it by being coherent and consistent. For the EPP, it is clear that an ambitious climate policy and a smart industrial policy need to go hand in hand. A Green Deal without the good deal for our industry will not deliver the change that we are looking for. We want and we need ambition with a business case. And finally, we need a global level playing field. It has been said, ensuring that other parts of the world either play along or cannot have uncorrected access to the European market. Today is a day, I think, for firmly putting that dot on the horizon. We agree on the direction that we are heading. We share an ambition, but the work on how we get there only starts. Let's not fool ourselves. It will be challenging, and what we need is a combination of real vision and practical strategy. And this is what the EPP can and will deliver. Thank you very much.
Grazie. Presidente García Pérez, per il gruppo dei Socialisti e Democratici, a lei la parola. Gracias, presidente. Presidenta, hoy tenemos la oportunidad de iniciar una nueva era para Europa y para nuestro planeta. Solo 11 días después del inicio del mandato, la Comisión Europea, gracias al extraordinario trabajo de Frans Timmermans, nos presenta algo más que una propuesta. Lo que hoy se nos presenta es un nuevo modelo de crecimiento que tiene como objetivo transformar la Unión Europea en una sociedad más justa y próspera, capaz de dar respuesta a los desafíos del cambio climático. El pasado mes de noviembre, este Parlamento declaró la emergencia climática. Para los socialdemócratas no se trata de un eslogan vacío, se trata de una advertencia que requiere medidas urgentes y excepcionales. El Pacto Verde señala el camino que Europa y el resto del mundo necesita recorrer para su transformación. Supone un cambio de paradigma total para enterrar definitivamente a los combustibles fósiles y alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050. Si queremos lograr estos objetivos a través de una transición justa, debemos apoyarnos en 3 pilares. El primero, necesitamos un pilar verde que implemente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, valoramos positivamente que la propuesta haga realidad nuestra vieja aspiración de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al semestre europeo. Y además me refiero también a este pilar verde porque incorpora la ley climática con objetivos claros y el compromiso último de alcanzar la neutralidad climática. El segundo pilar es el pilar rojo, la dimensión social del Pacto Verde. Dentro del Pacto Verde necesitamos una dimensión social real. Esto solo lo logramos con un pilar social fuerte que nos permita transformar nuestras economías y que garantice que nadie se quede atrás. Las clases desfavorecidas no pueden ser las más afectadas por el cambio climático. Y el tercer pilar, el pilar financiero. Este pilar determinará el éxito del Pacto Verde. Según la Comisión, el cumplimiento de sus objetivos requerirá una inversión anual adicional de 260.000 millones de euros. Para ello necesitamos el marco financiero plurianual con al menos el 1,3 de la renta nacional bruta y necesitamos hablar de una fiscalidad justa alineada con los objetivos de reducción del carbono. La Unión Europea no puede luchar contra el cambio climático sola. Nuestra política comercial supone una excelente oportunidad para promover nuestros estándares laborales, sociales y medioambientales. Hoy enviamos un mensaje claro para cumplir con las expectativas de los millones de personas que están tomando las calles reivindicando luchar contra el cambio climático. Esos millones de personas están preparadas para el cambio. Nosotros, los socialdemócratas, estamos preparados para el cambio. La pregunta es la siguiente. ¿Están nuestros líderes y el resto de fuerzas políticas preparadas para el cambio? La respuesta es obligada. Tenemos que estar. Es tiempo de actuar. Muchas gracias. Grazie. Per il gruppo Renew Europe, Presidente Ciolos, a lei la parola. Mr. President, Madam President, Mr. Vice President, and dear colleagues, the Green Deal communication is the beginning of a process to put Europe on the right track to fight against climate change. But we will succeed only if we change this challenge into an opportunity for our citizens and for our economy. If we will go this way, Renew Europe will be a trustworthy but also a demanding partner. We led the declaration of a climate emergency and demanded the Green Deal to be placed at the top of the agenda. If we want the Green Deal to generate opportunities, we must avoid adding bureaucracy to bureaucracy. Green Deal must not end up with new red tape, but with a new societal dynamic. We need to go fast, but we also need to engage in a wide debate all across Europe and mobilize around this project. First, to trigger change, we need to set the level of ambition in our future climate law and to set impact assessment as a standard. Second, let's face it, the transition toward the carbon neutral economy is and will be a challenge for many of our economic sectors and workers. It will call for massive investment, creativity and solidarity with the people and the sector confronted with the most challenging transformations. Third, a twofold approach to green digitalization and technology is fundamental for us.
Digital technologies are uniquely positioned to provide effective tools for climate change mitigation and adaptations. And fourth, we should not oppose traditional policies and new priorities, but modernise our traditional tools. Both cohesion and common agricultural policy can deliver on our new political ambitions. The Green Deal ambition must be integrated with policy reforms that are already on the table. Dear colleagues, the ascent ahead of us is the challenge of a generation. But with determination and teamwork, our journey can be an opportunity for our renewal and reinvention. The most challenging work is not only to set ambitions, but to find practical solutions to achieve them. And you can trust that Renew Europe is committed to being the active team member. Thank you. Grazie. Presidente Lambert, a nome dei Verdi, prego. Chers collègues, nous nous réjouissons que la nouvelle Commission ait fait de la question écologique un des grands chantiers de la législature et que votre premier acte politique soit la présentation d'un Green Deal européen. Alors, 2 semaines après votre entrée en fonction, il est normal que ce plan soit à ce stade schématique. La question qui se pose à présent est de savoir si et comment ce catalogue d'engagements et de bonnes intentions sera traduit en actions concrètes. Pour nous, 4 critères détermineront notre engagement sur le Green New Deal. Premièrement, il devra assurer que l'Union européenne prenne toute sa part du combat pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Jusqu'à présent, non seulement les engagements de l'Union sont insuffisants, mais ils ne sont pas tenus. Corriger le tir exige que dans les 100 prochains jours, nous nous engagions à réduire nos émissions de 65% d'ici 2030. Et le dérèglement climatique n'est qu'un des symptômes du non-respect par l'humanité des limites biophysiques de la planète. Nous devons également agir sans tarder sur la biodiversité, sur le sujet de l'épuisement des ressources ou sur celui de la pollution de la nature, une nature dont nous dépendons pour notre vie tout simplement. Deuxièmement, pour réussir, la transition écologique doit être solidaire. Elle doit aller main dans la main avec une réduction drastique des inégalités économiques et sociales. Il va de soi que produire et consommer durable est financièrement plus cher. Faire porter l'essentiel du prix de la transition sur celles et ceux qui subissent pauvreté, précarité, déclassement est tout simplement intolérable. Les Gilets jaunes nous l'ont à très juste titre rappelé. De même, si cette transition est riche d'emplois, elle va aussi en détruire. Celles et ceux qui les occupent devront bénéficier de la solidarité de tous et c'est à ça, et exclusivement à ça, que le Fonds pour la transition juste doit servir. Il ne peut pas être question qu'il serve à indemniser des actionnaires qui auraient décidé de faire le choix des énergies fossiles. En fait, ce fonds n'est qu'une petite partie de la réponse à la transition juste. Ce qu'il nous faut, c'est une transformation profonde de la fiscalité pour que ceux qui ont tiré les profits de l'âge fossile soient aussi ceux qui payent la plus grosse part du prix de la transition. Troisièmement, le Green Deal exige la cohérence de l'ensemble des politiques publiques. Par exemple, à quoi bon consacrer une part des budgets de l'Union européenne à la lutte contre le changement climatique si l'autre part aggrave le changement climatique? De même, le Green Deal suppose une refonte profonde d'une politique agricole commune qui reste aujourd'hui productiviste et orientée vers la satisfaction des marchés mondiaux. Et que dire alors de la stratégie libre-échangiste de l'Union? Augmenter encore et toujours les flux commerciaux sur la planète est un total non-sens. Alors, sur le plan de la cohérence, Madame la Présidente, votre projet évoque la question, identifie les contradictions, mais se garde un peu trop à mon goût de les trancher de manière claire. Enfin, 4e point, le Green Deal n'a aucune chance de succès si nous ne parvenons pas à remettre la finance au service de la société. Depuis la crise de 2007-2008, l'ADN prédateur de la finance, du secteur financier, au cœur des maux que le Green New Deal entend combattre, est resté largement inchangé. Pire, aujourd'hui, le climat général est plutôt à la dérégulation, ce qui est totalement irresponsable. Chers collègues, cela fait 60 ans. 60 ans que pour la première fois, les scientifiques ont commencé à établir le lien entre les activités humaines et les dérèglements climatiques. Un demi-siècle depuis que le Club de Rome nous a alertés sur le péril mortel d'une croissance économique sans limite. 30 ans depuis le sommet de Rio où Jacques Chirac nous disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Plus de 20 ans depuis la première conférence des Nations Unies sur le climat. Et nos émissions de gaz à effet de serre continuent encore et toujours à
augmenter, pendant que s'épuisent les ressources et que s'effondre la biodiversité. L'heure est au branle-bas de combat, car généraliser à la planète entière, Madame la Présidente, ce fameux mode de vie européen que vous voulez promouvoir exigerait 4 planètes. Nous n'en avons qu'une et nous dépendons d'elle pour notre survie. Je vous remercie. Grazie. Onorevole Sardone per il gruppo Identità e Democrazia. Prego. Grazie Presidente, a parte il fatto che io sono nuova qua, ma davvero non avrei mai immaginato di ricevere i documenti una volta in aula e poi dover discutere di essi, perché insomma almeno uno, non dico tanto, ma almeno averli un'oretta prima, riuscire a leggere 2 fogli. Invece no, evidentemente la democrazia in quest'aula è così, è un po' scomodo dare all'opposizione la possibilità di leggere i documenti di cui si discute. Ho sentito parlare di 50 passi fino al 2050, un libro dei sogni, annunci da copertina. La neutralità ambientale entro il 2050, ma voi avete considerato gli impatti sociali ed economici di questa cosa? Io comprendo che la Commissione ha un po' la necessità di avere un'immagine un po' alla moda, perché non è che siete proprio amati, no? Però non mi sembra che sparare degli slogan sia il modo giusto o rincorrere la Greta del momento. Ha parlato di promuovere innovazione e cibo di qualità. Io mi domando se con cibo di qualità intende quello che abbiamo visto con i Nutri-Score, oppure l'olio tunisino, le arance africane. Lo dico perché all'Europa, ai paesi europei vengono richiesti degli standard, poi vediamo magicamente che fate accordi commerciali anche con paesi che questi standard non li hanno. La stessa cosa per quanto riguarda la plastica. Continuate a parlare di plastic free e poi fate accordi commerciali con paesi dove l'inquinamento è all'ordine del giorno. Ho sentito parlare di batterie made in Europe, ma voi avete in mente che oggi il 70% di tutte le batterie del mondo viene fatto in Cina, Giappone e Corea? Ho poi ascoltato l'evoluzione che c'è stata dal carbone all'acciaio e ora insomma l'ambizione dell'elettrico. Mi sono solo domandata, non è che qualche paese vuole per caso riconvertire il sistema produttivo a spese di tutti i cittadini europei? Perché magari questo è un dubbio che è venuto solo a noi, però insomma sembra abbastanza palese. Avete parlato di 100 miliardi di investimenti nei prossimi 7 anni e poi siete gli stessi a guardare le virgole dei vincoli e a chiedere rispetto dei vincoli di bilancio ai paesi quando devono sistemare il proprio dissesto idrogeologico. Lo dico perché ovviamente io arrivo dall'Italia, ma questo deve valere per tutti i paesi. Ultima cosa. Ho come l'impressione di sentire per la seconda volta il piano Juncker, quello che aveva raccontato l'effetto moltiplicatore, che noi avremmo messo €1 e avremmo guadagnato 1500% in più. Non è stato così. Io mi auguro insomma che voi abbiate la capacità di avere una visione della realtà delle cose e andare oltre gli slogan di cui invece vi state riempiendo la bocca. Grazie. Per il gruppo ECR, Presidente Legutko, prego, a lei la parola. Mr. President, Madam President, ladies and gentlemen, 3 points. First, point number 1, we meet here in exceptional circumstances. We are discussing the sweeping changes to our climate and energy goals brought forward by the Eurocommission no sooner than 10 days since taking up office and before our recent existing climate agreements have been implemented. This is ambitious, but it is not prudent. Point number 2. In the ECR, we had hoped the new Commission would be more cautious than the last one, that it would work with member states and within the treaties. If you read the treaties, Article 15, it's stated very clearly, it is the European Council who define the political direction of EU policies. And the European Council meets tomorrow to discuss, guess what, the EU's long-term climate policy. So I ask myself, why are we here today? Is the Commission trying to seize the initiative
to take away power from the member states? When we look back, we can see that in 2014, the European Council unanimously agreed that 2030 targets delivered with compromise after painstaking negotiations. And today's headline goal of achieving climate neutrality by 2050 should have followed the same path, and member state governments should not be sidelined on something this fundamental. Point number 3, Madam President. In recent months, we have heard so much about the green wave sweeping Europe. But have you noticed that when this wave reaches the Baltic and travels down the Danube, it is not even a ripple? Why? Because in Central and Eastern Europe, we can see through it. We see a confused strategy that prompts more questions than it answers. Are the Commission's new climate goals credible and achievable? And what will this do to our industries? You pictured some sort of a paradise. Who wouldn't like to live in a paradise? But will this convince a million of Europeans? How have the new Commission, in 10 days since taking office, been able to fully understand how dramatically our economies could change as a result of this Green Deal? Have you an idea of social costs as well as personal tragedies it will generate? Point number 4, which I wanted to omit, but I will just indicate it briefly. It's about gas. We see a completely confused strategy here. Gas is going to be an essential part of decarbonizing in the coming years. A new legislation agreed recently prohibits future investment in gas. This is certainly confusion. So to conclude, Madam President, how we move forwards has to be credible and achievable. Otherwise, you can have all the talk and targets in the world, but they will count for nothing if you can't actually meet them. And when you try to do it by force, the consequences might be disastrous. Grazie. Presidente Aubry per il gruppo della GUE. A lei la parola. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Le débat d'aujourd'hui n'est pas un débat comme les autres. Nous parlons d'un enjeu fondamental qui dépasse les clivages partisans, la survie de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Nous saluons la démarche de la Commission européenne de présenter devant nous son plan d'action, mais disons-le tout de suite, toute initiative climatique sera vaine si elle ne s'attaque pas à la racine du problème, un système économique qui entraîne à la fois la destruction de notre écosystème et l'explosion des inégalités. Alors, certaines de vos propositions, comme sur la reforestation, les aides d'État ou l'efficacité énergétique, vont dans le bon sens, mais votre plan se limite à des objectifs qui restent imprécis, non contraignants et non financés. Ainsi, ne trompe pas, dans votre plan, on trouve beaucoup de plans d'action, de stratégies qui sont énoncés, mais peu de modifications législatives réelles, alors qu'on sait très bien qu'on ne sauvera pas la planète avec des incantations. Votre plan est aussi traversé par des contradictions qui sont fondamentales et qui rendent certains de ces objectifs inopérants. Sur l'énergie, comment être crédible sans un calendrier précis de sortie du charbon et du gaz et en étendant encore un marché carbone inefficace? Sur le commerce, à quoi servent des clauses environnementales si on poursuit les accords de libre-échange climaticides? Sur l'agriculture, comment augmenter les surfaces dédiées au bio sans réouvrir les négociations sur la PAC? Sur les transports, comment développer le fret ferroviaire en poursuivant le démantèlement des entreprises publiques? Sur les financements, enfin, où sont les engagements concrets pour une taxe kérosène, une taxe carbone et une taxe plastique? En l'état, ce plan ne permettra pas d'atteindre votre objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre, déjà en deçà des efforts à réaliser pour respecter l'accord de Paris.
Pire encore, et c'est le plus important pour notre groupe, ce plan ignore la dimension humaine et sociale de la transition écologique, alors même, et vous l'avez reconnu vous-même, que les plus précaires sont les premières victimes de la catastrophe. Et ce n'est pas le dérisoire fonds de transition juste qui changera la donne. C'est une faute politique majeure. On ne résoudra pas la crise climatique contre les peuples ou en leur faisant payer le plus fort prix, comme l'a tenté de le faire Emmanuel Macron en France. La transition écologique doit se faire par, pour et avec les peuples européens. Alors, face à l'urgence, l'Europe a besoin d'un véritable Green New Deal social et écologique d'une ampleur inédite depuis l'après-guerre. C'est le sens du contre-projet de notre groupe de la gauche unitaire européenne que nous vous remettons aujourd'hui et que nous mettons sur la table. Des propositions concrètes, articulées autour de 10 axes. D'abord, le Green New Deal doit fixer dans une loi climatique, un objectif prioritaire, contraignant, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030. Il doit lancer un grand plan d'investissement pour planifier le passage aux 100% d'énergie renouvelable en 2050 et imposer des objectifs contraignants d'économie d'énergie aux entreprises. Il doit aussi initier un vaste plan de rénovation thermique, énergétique, pour sortir les 125 millions d'Européens de la précarité énergétique. Il doit révolutionner notre politique agricole en encourageant un modèle paysan. Il doit sortir de la logique du libre-échange et oser un protectionnisme solidaire. Il doit mettre la Banque centrale au service de la transition écologique. Il doit dégager des marges budgétaires en se libérant du carcan austéritaire et en luttant contre l'évasion fiscale. Voilà les grandes lignes du plan écologique et social que nous mettons aujourd'hui sur la table. Voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, finalement un pacte pour les jours heureux, un pacte pour le futur. Il vous reste 3 mois avant la publication définitive de la stratégie de l'Union européenne. Le Parlement européen doit assumer son rôle et demander à la Commission européenne de revoir sa copie et d'augmenter le niveau d'ambition pour qu'on change enfin le système e pas la planète. Merci. Grazie. Onorevole Evi, non iscritti, prego, un minuto. Grazie Presidente. Bene, signora Presidente, l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, bene le tante misure proposte, tra cui l'economia circolare, la riforestazione e la qualità dell'aria, però rimangono ancora molti dubbi. In primis, dove troviamo le risorse finanziarie per la trasformazione, per la transizione climatica ed ecologica? Perché la Commissione europea ci stima, ci dice che avremo bisogno di 260 miliardi di euro all'anno da qui fino al 2030, eppure la Corte dei Conti, poco tempo fa, ha detto che ce ne servono circa 1.115 di miliardi all'anno da qui al 2030 per fare quello che dobbiamo fare. Quindi temo, cara Presidente, che siamo ben lontani da un piano di questa portata. Siamo davanti ad una sfida epocale che lei stessa ha comparato al primo uomo sulla Luna, ma siamo sicuri che questo European Green Deal abbia le risorse necessarie? Perché sulle risorse proprie avete mostrato poco coraggio, la tassa sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclata, le quote dell'ETS non basteranno. Inoltre ci potrà assicurare che non stiamo parlando di presunti effetti leva come quelli promessi nel piano del suo predecessore Juncker? E in più, quale ruolo per la Banca Centrale Europea per affrontare la sfida climatica? Infine, e chiudo, se si vuole fare sul serio, lo scorporo degli investimenti verdi dal patto di stabilità e crescita è una riforma essenziale e non più rinviabile. Grazie. Grazie. Onorevole Pieper, prego. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich begrüße den Vorschlag für ambitioniertere Klimaziele. Wenn die Energiewende kostenverträglich gelingt, hat Europa gute Chancen, die globale Stärke der Industrie auszubauen. Wichtig ist erstens, dass die Kommission nun doch Folgenabschätzungen für die Erhöhung des 40% CO2-Minderungsziels vorsieht. Voraussetzung für einen Umbau des Energiesektors hin zu den Erneuerbaren ist zweitens die uneingeschränkte Akzeptanz von Erdgas als Brückentechnologie. Wir brauchen das nicht nur als Grundlast, sondern wir brauchen auch intakte Gasnetze für die Transformation von Wind- und Solarenergie in wasserstoffbasierte Lösungen. Es wird drittens darum gehen, dass wir gigantische Mengen von grünem Importstrom haben müssen. Verhandlungen mit Staaten, die für Sonne und Wind prädestiniert sind, müssen sofort beginnen. Die europäische Energiewende muss wichtigster Bestandteil der europäischen Nachbarschafts- und Außenpolitik werden.
Und viertens muss die Energiewende marktwirtschaftlich und technologieneutral sein. Marktwirtschaftlich heißt, das bewährte ETS der Industrie auch auf Verkehr und Gebäude zu übertragen. Technologieneutral heißt, Innovationen zulassen. Ein effizientes Dieselauto ist heute umweltfreundlicher als fast jedes Elektroauto. Das wird morgen umgekehrt sein. Aber, meine Damen und Herren, das regelt der Markt und nicht die grüne Klimaideologie. In diesem Sinne freue ich mich auf eine interessante Debatte. Vielen Dank. Thank you. For 1.5 minutes, Madam Dalli. Thanks a lot, President von der Leyen, Vice President Timmermans. The next years are the time window we have to plan out the new economic model that we want to adopt. And the European Green Deal can be the industrial revolution that put at its core social rights, workers' rights, sustainability and our industry's competitiveness. Any plan that is serious about delivering real results needs to be backed up by binding targets and measures, not only at the EU level, but at the Member States level too. Gone are the days where Member States want to postpone and defer taking action. To reach carbon neutrality by 2050, we need a 55% CO2 reduction target for 2030, and seriously consider an interim target for 2040. It gives clarity to Member States and industries, where we want to go and how we want to do it. And no industry should be allowed to hide behind international mechanisms simply to postpone action. All sectors need to contribute, and that includes shipping and aviation too. Fossil fuel subsidies should be phased out and stopped. We need policies that direct investments to cleaner technologies across the board and in all sectors. We require innovative ways to generate new money for these investments. We need to discuss how best to mobilise public and private money so the right projects are rolled out, good quality jobs are created, and our current and future workforce is prepared for this transition. We believe that the European Green Deal has the potential to brand this European Commission, and we are ready to work with both of you to deliver socially, economically and environmentally. Thank you. Colleagues, there are requests for blue cards, but I'm advised that we don't have time. We're already running over, so apologies that we cannot take those blue cards. Our next speaker, and I would ask colleagues to stick to their time for 1 minute, Monsieur Canfin. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, aujourd'hui, je suis fier d'être européen. Et je suis fier d'être européen grâce à vous. Parce que vous avez présenté en 10 jours le plus grand plan de transition écologique pour tout un continent. Et alors que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, nous accélérons. Et le groupe Renew sera à vos côtés contre tous ceux qui veulent que rien ne change et ceux qui voudraient que tout change demain matin alors qu'on sait que ce n'est pas possible. Et on veut tenir ce cap parce que c'est le seul qui permet d'emmener la société, d'emmener l'industrie, d'emmener nos territoires pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, la neutralité carbone en 2050. J'insiste sur le fait que nous sommes particulièrement satisfaits de voir une loi climat en 2050, mais aussi une exigence d'un chiffre pour 2030, comme cela vient d'être rappelé. Nous voulons réduire nos émissions de manière légalement contraignante pour 2030 de moins 55% au moins. Deuxième élément de satisfaction, c'est que vous changez les règles des accords commerciaux. Dorénavant, l'Union européenne ne signera plus d'accords commerciaux sans intégrer comme une clause essentielle le respect de l'accord de Paris. C'est une nouvelle façon de voir la mondialisation, un autre élément de fierté. Le groupe Renew sera à vos côtés, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Thank you. 1 minute, Madame Toussaint. Madame von der Leyen, ce que vous proposez aurait été formidable il y a 25 ans. Mais nous ne sommes pas il y a 25 ans. Nous sommes en 2019 et nous sommes dos au mur face à la catastrophe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un New Deal vert qui vise une réduction d'au moins 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et non pas 50% comme vous le proposez. Respecter l'accord de Paris est un minimum. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Green Deal qui tourne le dos aux entreprises des fossiles, qui sortent du carbone et qui cesse tout financement, oui, tout financement pour celles et ceux qui détruisent notre planète. Les demi-mesures menacent notre avenir. Vous parlez d'investir, mais ce n'est pas de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans
dont nous avons besoin pour assurer la transition. C'est 2 000 milliards d'euros par an. Vous n'allez pas assez loin, parce que vous imaginez encore que la croissance est une solution. Vous n'allez pas assez loin, parce que vous pensez encore qu'il faut ménager les multinationales, les banques et le système qui nous a menés droit dans le mur. Le Green Deal ne doit pas être une timide évolution, mais un véritable changement de paradigme. Il faut comprendre que l'économie n'est pas au-dessus des lois de la nature. Un vrai Green Deal demande d'adapter notre économie et notre cadre juridique à l'urgence environnementale. Il faut des mesures fortes, des mesures contraignantes, un véritable devoir de vigilance pour que les États et les entreprises respectent enfin leurs obligations climatiques. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social et environnemental et nous n'avons pas le droit d'échouer. But I will in future have to cut people off because we are under time pressure. For 2 minutes, Mr. Borchia. Grazie Presidente, quello che avrei voluto dire alla signora von der Leyen prima che abbandonasse l'Aula, non mi auguro nulla di personale, è che io in parte ho condiviso una piccola parte, sottolineo piccola, della sua presentazione. Tuttavia, come forma mentis, ritengo che per migliorarsi serva concentrarsi sulle criticità. In primo luogo io mi chiedo ma dove troveremo i soldi per finanziare quella che a tutti gli effetti pare una riedizione del piano Juncker, vista la sacralità dei vincoli di bilancio. Inoltre io mi permetto di provare a fare da portavoce non ai grandi investitori, quelli in grado di mobilitare trilioni, ma di parlare a nome di cittadini e di imprese fortemente preoccupati per quello che sarà il New Green Deal. Ecco, sono i timori di chi teme che misure come queste dovrebbero essere ragionate sul lungo periodo e con la dovuta programmazione, quindi evitando che si riducano a degli spot costosissimi per accontentare l'opinione pubblica oppure, peggio, per tradursi in oneri che le imprese europee, a differenza di quelle dei paesi terzi, dovranno sopportare. Ad esempio mi riferisco alla pressione cinese nel mercato dell'acciaio. Il New Green Deal, mi chiedo, si farà carico di sanzionare l'inosservanza della Cina oppure sceglierà di ignorare il soffocamento della nostra industria, così come è successo fino adesso? Questo è come se la competitività non fosse tra i problemi che maggiormente gravano sulle imprese europee quando si confrontano con l'aggressività della concorrenza internazionale. Se manca la competitività si perdono quote di mercato e di conseguenza posti di lavoro. E poi succede che le imprese delocalizzano e paradossalmente se ne vanno ad inquinare in altri paesi. Ecco, un'impostazione di bilancio di questo tipo rischia di sottrarre fondi dal prossimo budget pluriennale a settori chiave come l'agricoltura o come la politica di coesione. E io dubito che ai mancati beneficiari potremo andare a raccontare che le loro aziende chiuderanno ma potranno godere di minori emissioni di anidride carbonica. Concludo, Presidente. Io auspico che le lobby legate magari... I'm sorry, I'm not allowing you to conclude because you are over your time. And before I go any further, why is it me that has to always deliver the bad news on timing? Because there is bad news on timing. We have 20 requests for Catch the Eye, and at the rate we are now proceeding, it will be very difficult to give any of those who wanted Catch the Eye the floor. So those who get the floor, would you please respect your time? I will give you a warning after 5 seconds and then I'll be ruthless. So for 1 minute, can I give the floor now to Mr. Vondra? Začnu řečnicky. Proč si komise k programu svolává tento parlament a nezveřejní to na tiskovce, jak to bylo vždycky obvyklé? Kvůli uhlíkové stopě to určitě nebude, protože tu jsme tady kvůli těm 2 hodinám jenom prohloubili, jak jsme se tady slítli z celé Evropy. Je to ano kvůli tomu, že ten program je radikální, zve se úděl, ale fakticky je to zelená revoluce. My jsme konzervativci a revolucím nevěříme. Ano, chceme se chovat zodpovědně k planetě, chceme chránit přírodu, cítíme toto jako naši povinnost, ale cenou nesmí být ani znásilnění procedur, kdy jedni budou válcovat druhé, ale ani neúměrné náklady, které povedou jenom k tomu, že přijde další revoluce, kdy nám smete to nejcennější, co máme, přátelskou spolupráci evropských národů a svobodou.
Green Deal se nesmí stát novým komunistickým manifestem, tentokrát v zelené barvě. For 1 minute, Madam Modig. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Konservatiiviystävät voi olla kaikessa rauhassa. Tämä esitys ei ole lähelläkään vallankumousta, valitettavasti. Ilmastonmuutoksen torjunnan reseptihän on lopulta hyvin yksinkertainen. Päästöt on saatava alas, hiilinielut on saatava ylös ja rahavirrat tukemaan sitä ekologista jälleenrakentamista. Ja kaikki tämä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Sisältää paljon hyviä elementtejä, mutta onko se riittävää? Jotta vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, on varmistettava, että vuoden 2030 tavoitteeseen päästään ja että se on riittävän kunnianhimoinen. Me olemme juuri julistaneet ilmastohätätilan ja te esittelette vuodelle 2030 päästövähennystavoitteen, joka on alle tieteellisen tiedon. Se on aivan käsittämätöntä. Päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 65%, jotta me olisimme turvallisella tiellä. Ja se on riittämätön myös sen takia, että ohjelma ei sisällä riittäviä keinoja hiilinielujen vahvistamiseen. Niin maa- kuin metsätalouden perusteiden on muututtava perustavanlaatuisesti, jotta hiilinielut vahvistuvat. Thank you. For 1 minute, Mr. Correo. Thank you, Madam Chair. I have to say there are positive arguments coming from the presentation, but I still have many doubts about the feasibility of your ambitious programs. We need a huge budget to realize the goals described, and we know that not all member states are aligned on this. As you reported, we have to prevent the tremendous cost of non-actions. We know we don't have any other options, and we do need to invest now. We have a dual ambitions, the safeguard of our planet and the safeguard of our labour market. To ensure this, we need to invest in research. We need to simplify the legislation to give access to funds. We need more transparent dialogue with our citizens, and we need to pay special attention to the poorest regions of our continent. During the last plenary, we declared a climate and environment emergency. This was a desperate bid to raise awareness. We can't stand more words. We need concrete actions, and we need them now. Thank you. Thank you. Mr. Marinescu, for 1.5 minutes, please. Thank you, Chair. Mr. Vice President, este foarte bine că avem această propunere pe masă acum. Sper că atunci când ați elaborat-o, ați discutat cu toate directoratele generale. Propunerea n-a venit numai de la dumneavoastră, astfel încât să fie bazată pe niște propuneri fezabile. Aveți un program de legislație și acesta este un lucru bun. Aș ruga să-l revedeți în perioada următoare și să vedeți dacă propunerile sunt coordonate între diversele domenii, astfel încât să nu producem probleme unui alt domeniu când legiferăm într-un domeniu. Sper că toate aceste propuneri legislative vor avea la bază un studiu de impact atât pentru efectul pentru schimbările climatice, dar și efectul în ceea ce privește locurile de muncă și competitivitatea economică. Sper ca toate aceste propuneri să fie bazate pe consultare intensivă cu industria și pe tehnologiile care există acum și care pot fi puse în practică. Sper că veți lua măsuri în ceea ce privește utilizarea Horizon. Dacă tot este o stare de urgență, cum spun unii, atunci să utilizăm Horizon 100% pentru inovare și nu pentru cercetare fundamentală în această direcție. Și atunci probabil că vom avea succes. Și vă mai cer să revedeți capitolul de global. Acolo trebuie să lucrați foarte mult. I am sorry, Mr. Marinescu. I have got to be fair to everybody. 1 minute for Mr. Ertug. Thank you very much, Madam Chair. Dear Mr. Vice President, first of all, let me express my gratitude to Mr. Timmermans for all the efforts what you have made in the last weeks. And I would like to take the opportunity, colleagues, to urge all of us, and I emphasize all of us, let's make this green European Green Deal to a Green New Deal. And let's look back. In the 1930s, ladies and gentlemen, the New Deal in the US
and later other demand-sided economic policies in Europe created jobs, economic growth, and unexampled social equality. This is what we need to repeat for the green industrial revolution. Our investments in new greener technologies such as battery production or green hydrogen need to be more ambitious, and we need massive investments in modern infrastructure for green energy and transport, be it in big cities or in small villages. And this is the way we should go all together, and thank you once again to Mr. Timmermans. Thank you. For 1 minute, Mr. Davies. Madam President and Commissioner Timmermans, I cannot emphasise enough how important it is that the Green Deal be tinged with blue. We have to safeguard our seas. We poison the Baltic. We overfish the Mediterranean. We declare marine protected areas and then leave them in practice unprotected. In some fisheries, the catch that is thrown overboard still exceeds the catch that is landed because the laws we have passed are not enforced. But failure can be replaced by success. We can end overfishing once and for all, building on the achievements already being made. We can restore the rich biodiversity beneath our waves and help rebuild the stocks that will give a secure future to our fishing industry. And by putting sustainability first, we will be well placed to lead negotiations globally in promoting good governance of the world's oceans. So, Vice President, we face many environmental battles. This is one we can win. So please, seize the opportunity. You have the chance to transform the state of the seas and make a real difference for the better. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Buchheit. Thank you. Thank you, colleagues. You're more alert than I am. I do apologise. It's for 1 minute, firstly, to Mr. Niinisto. Thank you for the correction. Thank you, Madam President. The climate emergency is here. The science is clear and the youth are on our streets demanding urgent action. And this is the backdrop to today's discussion. And I applaud the Commission. I've seen, as a former MP and Minister of the Environment, a number of commissions, and this is the first Commission that sees climate action as a broad challenge that all the Commissioners have to address. But, however, broad is not still yet decisive. It has to be decisive. And this is where the Green Deal still is a programme of promises, but not on delivery. Is the Commission ready to increase the 2030 target to at least 55% to be even close to the Paris targets or even higher? Are you prepared to have a broad reform of ETS? Are you prepared to increase the energy efficiency targets and renewables targets? Because energy is at the core of the transformation that we are doing. 75% of our emissions come from energy, so we need to hasten the energy transformation. So we are willing to work with you from the Green side, but we demand decisive action, and we demand it now. Good luck. Thank you. And now for 1.5 minutes, Mr. Buchheit. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Kollegen, der European Green Deal ging mit 3 Versprechungen ins Rennen. Das erste war die Reduktion von Emissionen, das zweite die Schaffung von Arbeitsplätzen und das dritte die Verbesserung der Lebensqualität. Emissionen reduzieren, das ist ein nobles Ansinnen. Doch allein die EU wird den Klimawandel nicht aufhalten. Gerade einmal 10% der globalen Emissionen sind tatsächlich in der EU gemacht. Allein die Inbetriebnahme von 300 neuen Kohlekraftwerken in China wird alle harten und teuren Einsparungen der EU obsolet werden lassen. Ob die Maßnahmen des Green Deal also letztlich dem Weltklima nutzen werden, das steht in den Sternen. Sicher hingegen ist momentan vor allem eines, nämlich die weitere Belastung und Gängelung unserer Bürger für Energie und für Fortbewegung. Sicher ist auch der massive Kahlschlag in der deutschen und europäischen Automobilindustrie. Zum Beispiel bei meinem Heimatort Audi sollen bis 2025 9.500 Stellen entfallen. Die EU steuert also ohnehin schon auf eine Rezession zu. Mit ihrem Green Deal werfen Sie, Frau nicht mehr anwesende Kommissionspräsidentin, einem bereits Strauchelnden einen Knüppel zwischen die Beine. Wir brauchen eine Mentalitätswende. Wir brauchen Freiheit statt Subventionen. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Wir brauchen Planbarkeit, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit. Das bedeutet auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wirkliche Einhaltung der ursprünglich einmal geforderten und versprochenen Technologieneutralität bei der Förderung künftiger Fortbewegungsmittel.
Schwören Sie, Kommission, Ihren Steuerungsfantasien endlich ab und lassen Sie unseren Unternehmen wieder Freiheit für Entscheidungen. Dankeschön. Mr. Fiocchi, for 1 minute. Dear Mrs. Vice President McGuinness and dear missing Commissioner von der Leyen, I hope this is not a sign of the times to come, so that the Commissioner thinks that she can avoid listening to a democratically elected parliament. Thank you, friends. I want to state that I'm 110% behind the new Green Deal, but I have two strong demands to the Commissioner, missing Commissioner von der Leyen. Number one, force the US, India and China to follow our path, because otherwise our new Green Deal will be useless and counterproductive. And number two, while you devise the operative plan to reach the goal, put the business and the companies and the job as the highest priority, because we do not want all the industry to relocate in Africa, in Turkey and in the US. Thank you, Mr. President. Thank you. For 1 minute, Mr. Botanga. Merci beaucoup. Vous parlez d'ambition, mais en même temps, avec ce plan, je suis sûr que vous allez décevoir Lisette. Vous allez décevoir Lisette. Lisette, elle a commencé à travailler à 15 ans. Et aujourd'hui, elle a une pension de 570 € par mois. Et qu'est-ce que vous proposez à la page 5 ? À la page 5, vous proposez d'augmenter la taxe carbone européenne. C'est inacceptable. C'est exactement cette taxe carbone contre laquelle se sont révoltés les Gilets jaunes en France, en Belgique et ailleurs. Et ça, franchement, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, nous avons 125 millions d'Européens qui vivent la pauvreté énergétique, qui ne savent pas se chauffer l'hiver, qui ne savent pas vivre dignement en allumant la lumière. Ça, c'est inacceptable de faire payer les gens pour ce Green Deal. Premier point. Deuxième point. Ik denk dat u ook Apolline gaat teleurstellen. Apolline, een student die iedere maand op straat komt voor radicale maatregelen en die ziet dat u spreekt over openbare investeringen, maar niet breekt met de besparingslogica. Die ziet dat u spreekt over schone energie, maar toch niet breekt met het ETS-systeem, met de emissiehandel. Hoe legt u dat uit? Dank u wel. For 1 minute, Mr. Nicolaou Alavanos. Σε περίοδο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, αλλά και σε κολοσσούς της ενέργειας, το Green Deal είναι η απτή απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να δοθεί άφθονο χρήμα στους μεγάλους ομίλους στην κούρσα με τους ανταγωνιστές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραβεύει τα μεγάλα συμφέροντα που ρυπαίνουν το περιβάλλον με πράσινα ταμεία και επενδύσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, ενώ τιμωρεί τις λαϊκές οικογένειες με κάθε έμπνευσης πράσινη φορολογία, καλλιεργώντας την επικίνδυνη αντίληψη της ατομικής ευθύνης. Οι πραγματικές ανησυχίες των λαών για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα εμπορίου ρήπων, με τις εξαγωγές απορριμμάτων, με τη λογική «ο ρηπαίνων πληρώνει», λογικές που ανακυκλώνουν μόνο τα προβλήματα. Οι καπιταλιστές και οι ενώσεις τους για το μέγιστο κέρδος εμπορευματοποιούν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Γι' αυτό επιβαρύνουν το κλίμα. Μόνο μια σχεδιασμένη κεντρικά οικονομία, χωρίς εκμετάλλευση, υπεριαλιστικούς πολέμους και μονοπόλια, μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να εξασφαλίσει τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού, την προστασία του περιβάλλοντος. For 1.5 minutes, Madam Montserrat. Gracias, presidenta. Si Europa lidera hoy la lucha contra el cambio climático en el mundo es gracias al liderazgo del Partido Popular Europeo, con Juncker y Arias Cañete, con logros como el Acuerdo de París. Pero no nos conformamos. Debemos convencer y exigir a todas las regiones mundiales para que igualen nuestra ambición. Exportemos nuestro saber y nuestra buena gestión para conseguir un planeta más limpio y saludable. Queremos que Europa enseñe al mundo a sumarse en la lucha contra el cambio climático. Y la mejor manera de hacerlo es con el liderazgo de Úrsula von der Leyen y el Green Deal. Pero en este gran reto mundial que tenemos todos no cabe ni el negacionismo de la extrema derecha ni la histeria de la extrema izquierda. Este gran reto necesita unidad, rigor,
responsabilidad y no dejar a nadie atrás. La lucha contra el cambio climático debe ir siempre de la mano del crecimiento económico, de más y mejores empleos, contando con todos los sectores productivos y con todos los ciudadanos. Ellos, los trabajadores, las empresas, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, las familias, son los grandes protagonistas y afectados de esta transformación hacia la economía circular, limpia, responsable y competitiva. Por ello, debemos darles todas las herramientas, todos los recursos económicos, sociales, jurídicos, de formación y también de impactos para no dejar a nadie atrás. No quiero terminar sin dar un mensaje a los jóvenes, porque son el futuro del mundo. Vuestro mejor aliado es el Partido Popular Europeo, un aliado fiel que cuidará como nadie de vuestras oportunidades, de Europa y del planeta, porque el Partido Popular siempre hemos sido los protagonistas de las grandes transformaciones. For 1 minute, Madam Fritzon. Tack, fru talman, vicepresident Timmermans. Jag har precis kommit tillbaka från Madrid där förhandlingarna om vår framtid pågår. Och jag vill att EU och Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Det kräver mod och det kräver politiskt ledarskap. Lokalt och regionalt, men också nationellt i medlemsstaterna och här i EU-parlamentet. Vi socialdemokrater tar det ledarskapet. Europa måste ställa om, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, men också rättvist och jämställt. I mitt land, i Sverige, har vi en regering som har antagit en klimatlag. Även i Finland och nu senast också i Danmark har man beslutat om en mycket ambitiös klimatlag. Dags att EU också gör det. Vi måste satsa på grön innovation, gröna jobb, för det ger en grön tillväxt. The Green Deal är här för att stanna. Den möter framtiden för våra barn och barnbarn. Tack. Thank you. 1 minute, Madam Chesh. Thank you very much. And thank you very much for this very promising communication from the Commission side. It looks like that after so many previous generations have ignored the calls for decisive action, we finally have a Commission that seems to care about our future. I can't wait to see these ambitious plans in the form of real legislation, because we have a very long way to go to deliver the Green New Deal, a historic accomplishment. And it won't be easy. The Commission is ready. This Parliament is for sure ready. Renew Europe is ready. But I'm looking over to the Council. Are you ready as well? Because in this moment, we still have 3 member states blocking the EU's climate neutrality target, including my own country, Hungary. We are still unsure if we will get an MFF that will cater to the ambitious goals you just sketched up, and this is very disappointing. I hope that we can ensure that real climate action does not fall hostage of power politics and backdoor compromises, and we can fulfill the promise of a safe and sustainable future for all. Thank you. Thank you. Mr. Giegold, 1 minute. Thank you. Heute bin ich wirklich gerne hier Europäer. Das ist ein guter Tag, parallel zur Klimakonferenz in Paris, ein ambitioniertes Maßnahmenprogramm der Europäischen Kommission. Das ist gut und es ist auch richtig, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Starker Klimaschutz ist die Voraussetzung für Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und nicht das Gegenteil davon. Wir dürfen uns hier nicht von den Ewiggestrigen bremsen lassen. Mehr Zweifel habe ich, ob diese Agenda sozial genug ist. Es ist richtig, dass wir starke Energiesteuern brauchen, dass wir den Emissionshandel reformieren müssen. Aber angesichts der großen Ungleichheiten in unseren Gesellschaften müssen die Einnahmen aus diesen Steuern pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden. Sonst werden wir die Unterstützung der Menschen nicht gewinnen. Und eine solche starke soziale Dimension fehlt in Ihren Vorschlägen. Auch ansonsten, wir begleiten Ihre Vorschläge konstruktiv. Wir wollen mehr Ambitionen in der Handelspolitik, in der Agrarpolitik, in der Chemiepolitik. Aber wir sind zusammen auf dem richtigen Wege. Lassen Sie uns jetzt ins Handeln kommen. Vielen Dank. For 2 minutes, Monsieur Juvin. Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Nous vivons un moment en effet important. C'est la première fois que dans notre Assemblée, tous nos choix économiques et politiques vont devoir être subordonnés à la science des systèmes vivants complexes qu'est l'écologie.
Ceci me conduit à rappeler que la question du dérèglement climatique n'est pas la seule, ni même la plus importante. L'empoisonnement des sols, des eaux et des airs, la course au moins-disant entretenue par les traités de libre-échange sont également des problèmes majeurs. Mais nous voudrions signaler que l'extinction de la diversité des sociétés humaines, notre trésor commun, est probablement un problème écologique plus important encore que l'extinction de la diversité des espèces animales et végétales. Ceci nous conduit à rappeler qu'un État en pleine possession de son territoire est seul capable de faire face aux urgences écologiques. Ceci nous conduit également à rappeler qu'une nation garante de ses frontières, de l'identité et de l'unité de son peuple est également seule capable de faire face à l'urgence écologique et que par ailleurs la famille, lieu de transmission de la responsabilité d'un territoire que l'on s'efforce de transmettre plus beau, plus riche et plus vivant aux générations à venir, est seule capable de nous aider à répondre aux urgences écologiques. Tout ceci nous conduit pour l'avenir à être attentifs à plusieurs points. Tout d'abord, à ce que des biais et de la capture réglementaire ne viennent pas défavoriser ces PME qui sont à l'origine de la majorité de l'activité sur nos territoires au bénéfice de multinationales ou d'acteurs globalistes. Ceci nous conduit également à être attentifs à ce que derrière le Green Deal ne se cache pas le piège de l'uniformisation des modes de faire, des pratiques et des modes de production qui viendraient détruire nos coutumes, nos traditions et la singularité des mœurs de nos territoires qui font la diversité de nos sociétés et qui, quelque part, sont une réponse aux défis énergétiques. Enfin, en tant que Français, je ne peux que souligner notre attention au traitement du nucléaire. Le nucléaire civil et militaire sont totalement liés. C'est pour nous une énergie d'avenir, mais c'est aussi pour nous la condition de l'indépendance stratégique de la France et peut-être le pilier d'une Europe de la défense. Notre débat à tous, mesdames et messieurs, c'est de rendre désirable ce qui est souhaitable et ce qui est vital. Je souhaite que nous relevions ce défi. For 1 minute, Mr. Van Velt. Dank u, vice-president Timmermans, collega's. Verdere stappen voor een duurzame toekomst zijn hoogdringend, zoveel is wel duidelijk nu. Maar wat we vandaag vooral nodig hebben zijn concrete, werkbare en financierbare oplossingen. Die zullen vooral van innovatie moeten komen en u stelt inderdaad nu een geïntegreerd plan voor, wat zeer positief is, dat klimaat, economie, ondernemerschap en innovatie integreert. Ook uw nadruk op kringloopeconomie is zeer prijzenswaardig. Maar wat echter ontbreekt is een financieringsbasis. Een concrete, heldere, kloppende financieringsbasis. En door het op die manier aan te pakken loopt u een dubbel risico. Enerzijds het niet kunnen halen of het niet halen uiteindelijk van uw doelstellingen. Dat risico wordt zeker vergroot daardoor. En u loopt ook nog eens het risico dat u onderweg het vertrouwen van de burgers kwijtraakt. Tot slot, 10%, nog niet eens 10% van de emissies CO2 komen van Europa. Dat wordt hier vaak vergeten. U wil een geopolitieke commissie zijn. Neem dat dan alsjeblieft mee in die geopolitieke missie. Thank you. 1 minute, Mr. Giongoshi. Thank you, Madam President. I'm glad to see that dealing with one of the greatest global challenges of climate change has become a top priority for the new Commission. This is a historic step indeed, and I'm very glad to take part in this debate on a proposal of the Green Deal. There is no question that Europe in this debate must take the lead globally and set ambitious targets. But these targets must be realistic, they must be measurable, and they also must be feasible. And not by 2050, but much earlier, possibly by the end of the tenure of the Commission. So I would like to see some intermediate targets whereby this Commission becomes accountable for the targets that it is setting. And of course, we also must state that we have wasted over a decade when the global financial markets were there was abundant finance and abundant liquidity in the markets. So we need to set those operative targets and those operative programs on which we can invest and we can take the lead in the future and also bring our partners on board to comply. Mr. Lins, for 1 minute. Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können stolz sein. Heute haben wir einen ambitionierten Fahrplan für das klimaneutrale Europa bis 2050 vorliegen.
Bei aller Ambition dürfen wir allerdings keine bereits vereinbarten Ziele abrupt ändern. Planungssicherheit ist das A und O für das fortgehende Engagement aller Sektoren und die Technologieführerschaft in der Welt. Bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist mir besonders wichtig, dass nicht nur Reduzierungs-, sondern auch Speicherungspotenziale optimal genutzt werden. Ich begrüße es daher sehr, dass neben einer Aufforstungsstrategie auch Anreize für ein nachhaltiges und aktives Forst- und Landmanagement in der neuen europäischen Forststrategie verankert werden sollen. Landwirtschaft ist weniger Teil des Problems als erheblicher Teil der Lösung. Positiv ist auch die Farm-to-Fork-Strategie bewertet. Wir müssen aber eine genaue Folgenabschätzung ansetzen, um zum Beispiel beim Thema Pflanzenschutzmitteleinsatz keine falschen Entscheidungen zu treffen. Herzlichen Dank. Thank you. Madam Bonafè, for 1 minute. Grazie Presidente, Vicepresidente Timmermans. Con i colleghi dell'ufficio di presidenza del gruppo dei socialisti democratici siamo di ritorno oggi da Madrid, dove è in corso la conferenza internazionale sul clima, la COP25. Possiamo dire che abbiamo gli occhi addosso? Che l'Europa ha gli occhi addosso? Guardano al Green New Deal non solo le nuove generazioni, quelle che manifestano nelle piazze di tutto il mondo perché chiedono un pianeta più pulito e un pianeta più attenzione per il nostro pianeta, ma anche il mondo economico guarda al New Deal come leva per la competitività del nostro sistema industriale. Ecco allora che dobbiamo passare ai fatti, ma conosciamo la determinazione del vicepresidente Timmermans, quella che ha messo per lavorare sull'economia circolare e sulla lotta all'inquinamento da plastiche, quindi siamo molto fiduciosi. Per passare ai fatti voglio velocemente sottolineare 2 punti. 1. Le risorse. Se vogliamo industrie che inquinino meno, mezzi di trasporto più puliti nelle nostre città, edifici con i pannelli solari e prodotti riciclabili, riutilizzabili e riparabili, servono tanti investimenti. Senza girarci intorno, questo vuol dire un piano finanziario pluriennale all'altezza della sfida. I'm really sorry. I'm sorry, but we have got to be strict on time. For 1 minute, Mr. Federley. Thank you, Madam President. This Green Deal can be the start of for a whole new economy in Europe. Rightly handled, and if we're able to manage it working together, we can create new jobs, we'll create new industry, new technology that will create the start of for a new era, the green era, where we're moving away from the fossil-based economy to the green economy. That is why I'm a bit concerned that still lacking in the documents I've seen so far is the whole part on the bioeconomy, which provides us a huge opportunity to move away from chemicals and fossil-based materials towards the green-based materials. And that is a huge opportunity, creating jobs all across the European Union. And this might also help us to get a new boom in the European economy. Some say that we have to decrease our economy. This proposal will actually increase the economy with new jobs and new industries. And rightly handled, we will take the lead globally to show that a modern industrialized economy is possible to do in accordance with the biological and physical laws that nature has given us. Thank you. Madam Phillips, for 1 minute. By electing a record number of Green MEPs. Across the world, we are mobilising in our millions to protect our planet, led often by young people themselves. As a result, the European Commission is following our lead and now talking the green talk. It is down to us to make sure that their Green Deal walks the green walk, because their Green Deal is anything but new. But it's not too late. Commissioner Timmermans, you have the opportunity before you to tackle head-on the 3 crises facing Europe: the crisis of inequality, the democratic crisis, and the climate crisis. A genuine Green New Deal rises to these challenges. It engages with unions, bringing everyone with us on this exciting journey through citizen-led assemblies and, crucially, raises the standard of living and creates new jobs. We have just 10 years to curb the worst effects of the climate crisis. This Green Deal must not be yet another green wash. It must deliver a positive reality for all European citizens. Thank you. For 1 minute, Mr. Rowland. Thank you, Madam McGuinness. The EU's climate policies have failed.
They have resulted in energy prices substantially higher than America, where energy costs are 80% lower than Europe. It's no wonder America is having an industrial renaissance at Europe's expense. The Renewable Directive has led to perverse incentives and environmental damage caused by expensive wind farms that kill migratory birds and bats and harm our precious marine resources. They have created a crony capitalist, subsidy-seeking climate industrial complex that has now vast lobbying base here in Brussels. Biomass is the most egregious renewable that illustrates the idiocy and hypocrisy. Drax, for example, generates electricity by burning wood chips imported from virgin forests in Louisiana and shipped to the UK. For this, they receive a subsidy of $850 million from the British taxpayer. It's a blatant transfer of wealth from the poor to the rich. The Commission's new Green Deal will result in massive deindustrialisation. The destruction of nature, let alone the destruction of economies of Europe, is on your hands. Mr. Tobey for 1 minute. Tack, fru talman. Vi svenska moderater välkomnar Green Deal. Det är viktigt att Europa får höjda ambitioner när det gäller klimatet. Men det viktigaste är givetvis vad vi också gör. Och menar vi allvar med att vi ska klara av att fasa ut smutsig och fossil energi från Europa, då kommer vi behöva mycket mer av förnybar energi, men vi kommer också behöva mer av koldioxidfri kärnkraft. Det kommer att vara en viktig del i många av våra medlemsländer. Och här tycker jag det är viktigt att kommissionen förstår att det här är också en helt central bricka i att kunna lyckas nå våra mycket höga klimatmål. Och det är också viktigt att ska Europa bli ett föredöme i världen så måste vi förena vår klimatpolitik med också tillväxt och välstånd. För det är så vi också kan bygga en politik som kommer få ett stöd hos Europas medborgare och kunna vara ett föredöme i världen. Tack. Thank you. For 1 minute, Mr. Fernandes. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, vicepresidente. No voy a perder mucho tiempo agradeciendo el trabajo de estas últimas semanas y felicitando a la Comisión por esta comunicación. Me detendré fundamentalmente en una cuestión que ha llamado mi atención. Es cierto que, en fin, el plan financiero de toda esta nueva agenda resulta todavía incierto. Yo creo que la Comisión ha cuantificado bien las necesidades, pero tenemos retos por delante muy importantes. Pero me gustaría referirme a la situación difusa en la que deja la comunicación la posibilidad de establecer un ajuste en frontera sobre los bienes importados y la importación de CO2. En estos momentos ya estamos sufriendo una fuga de carbono. En toda Europa, empresas están yendo fuera de nuestro continente a producir más barato, pero además a producir contaminando mucho más, poniendo en riesgo los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea y que vamos a hacer en los próximos años. Y, sin embargo, en su comunicación dicen que perciben un riesgo que puede materializarse y que, si se materializa, plantearían esta medida. Esta medida es necesaria y esta medida tienen que impulsarla ya. Muchas gracias. Thank you. Madam Müller for 1 minute. Herr Kommissar, Sie sprechen mit Ihren Vorschlägen 2 Punkte an, die mir besonders am Herzen liegen. Erstens freue ich mich, dass Sie eine neue und dringend notwendige Forststrategie ankündigen. Allerdings macht es mir Bauchschmerzen, dass dies nur auf Aufforstung und Wiederaufforstung reduziert ist. Diese Begriffe sind noch undefiniert und hier werden wir intensiv diskutieren müssen. Außerdem muss die neue Forststrategie die multifunktionale Rolle der Wälder ins Zentrum stellen. Zweitens, Farm to Fork. Ich habe eine umfassende Strategie für nachhaltige Lebensmittel erwartet. Bisher sehe ich aber nur zusätzliche Verpflichtungen für Landwirte. Stand jetzt kommt die Strategie nicht über Farm hinaus. Es fehlen Vorschläge zur Praxistauglichkeit dieser Auflagen für die Landwirte. Außerdem fehlen hier weitere Schritte der Lieferkette. Nachhaltigkeit von Lebensmitteln ist nicht nur eine Frage der Produktion, sondern auch der Verarbeitung, des Handels, der Importware und der Verbraucherinformationen. Den Weg bis zur Gabel, Herr Kommissar, den müssen Sie hier noch ergänzen. Thank you. Mr. Cuff, 1 minute. President von der Leyen, Vice President Timmermans,
Today, you are taking an important step in presenting the European Green Deal. We're pleased to say this. We're pleased to see it. We've been waiting some time for it to happen. Some people say climate action costs too much. They say it threatens our freedom. They say go slow. You must rise above this and show your resolve, because you cannot put a price on a planet that is healthy and safe for our children. In Ireland, the Vincent de Paul tell us 140,000 people, children, live in homes with leaks, damp and rot. We want a new deal for Europe that provides warm homes, tackles fuel poverty and makes jobs and breaks the cycle of poverty. In Europe, poor air quality kills 500,000 people every year. We want to phase out fossil fuels, promote renewables and improve people's health and save the planet. Your Transport Commissioner's first recorded meeting, however, was with the heads of 10 airlines. Why should they have priority boarding when train and bus companies are burdened with unfair taxes? We want to... Thank you. Our next speaker for 1 minute is Madam Donato. Grazie Presidente. Ci avete convocato d'urgenza per presentare questo Green New Deal, ma la Presidente va via quasi subito. Se il buongiorno si vede dal mattino, se questo è il rispetto che la Commissione intende avere per l'unica istituzione democraticamente eletta, mi permettete, ma siamo veramente molto preoccupati. Speriamo quindi che non siano solo promesse. Caro Vicepresidente Timmermans, la sua Commissione non può permettersi di deludere chi vuole vivere e lavorare in un ambiente sano, chi vuol mangiare sano, chi vuol mettere in sicurezza ponti, strade, scuole minacciate dai cambiamenti climatici. Il suo piano basta a rassicurarci? Mi permetta di essere scettica, soprattutto perché la vera rivoluzione dobbiamo cominciare a farla dentro di noi. Non vi sarà alcuna rivoluzione se non la finiamo di inseguire la crescita ad ogni costo o senza un ripensamento totale delle regole macroeconomiche. È fondamentale lo scorporo degli investimenti verdi e un piano per una transizione energetica da fonti inquinanti come il carbone, sì, ma anche dal gas, ma anche per transizioni industriali a partire dalla produzione di acciaio. Il Just Transition Fund non deve essere un fondo a pioggia per ripulirsi la coscienza. All'emergenza planetaria serve una risposta d'emergenza, ma anche di visione e non l'alchimia finanziaria. Thank you. Mr. Buzek for one. Przewodnicząca, panie przewodniczący Timmermans, wszystkie państwa Unii Europejskiej podpisały porozumienie paryskie, stąd oczywiste jest poparcie dla unijnego programu Zielonego Ładu i jego głównego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi zresztą nie tylko o klimat, ale także o czyste powietrze, bioróżnorodność, czyste oceany. I nasz Zielony Ład powinien pokazać całemu światu, że można tego dokonać, rozwijając gospodarkę, zachowując wzrost, tworząc miejsca pracy. Aby tak się stało, musimy przede wszystkim zachować umiar przy formułowaniu pierwszego etapu tego programu, tego do roku 2030. Przygotować także szczegółową ocenę wpływu, która da odpowiedź na wiele pytań, które dzisiaj mamy. I także zachować neutralność technologiczną. A może co najważniejsze, uwzględnić zasadnicze różnice pomiędzy regionami Unii w punkcie startu programu. Dlatego potrzebny jest nam w wieloletnim budżecie Unii odrębny program Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zwłaszcza dla regionów górniczych widocznych dla naszych obywateli. Dziękuję bardzo. Our next speaker for 1 minute is Madam Rodriguez Ramos. I think it's me. It is you because you're more awake than I. So I'll do that again. For 1 minute, Mr. Nika, and then following would be Madam Rodriguez. Thank you. That's very kind. Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans, vă felicit pentru ceea ce ați prezentat astăzi, un pachet foarte complet și care ne dă o mare speranță pentru viitorul cetățenilor europeni și a Uniunii Europene. Ați spus în acest document un lucru foarte important, că toți cetățenii și că toate statele membre și toate regiunile trebuie să fie susținute pentru că nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă. Vreau să vă rog să vă uitați pe mecanismul, pe Just Transition Fund, pentru că așa cum săptămâna trecută a fost prezentat în Parlamentul European, vorbesc de România. Costul pentru atingerea obiectivelor pentru anul 2030 este de aproape 4% din produsul intern brut și o sumă de aproape 80 de miliarde de euro care trebuie cheltuiți în fiecare din anii care urmează până în 2030. Deci aproape 8 miliarde de euro anual.
Este o sumă mare. Trebuie să ne ocupăm de regiunile care sunt carbonifere, 200 și ceva de mii de familii. Acest cost care este foarte mare și în același timp să ne asigurăm că avem și o securitate energetică. Contez pe dumneavoastră și pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta și pe implicarea Comisiei Europene pentru ca să ne putem atinge obiectivele pentru 2030. Vă mulțumesc. Thank you. For 1 minute now, Madam Rodrigues. Gracias, presidenta. La primera comparecencia de la Comisión para presentar el Pacto Verde es todo un signo de cuáles son sus prioridades y su determinación política, y mi grupo político se lo agradece. Nos presentan medidas necesarias y ambiciosas. La primera ley climática, reforzar nuestra ambición para conseguir la neutralidad climática en el 2050, protección en frontera de la competitividad de una industria europea que innove y no contamine, y protección de la biodiversidad de la mano de los agricultores y ganaderos en una nueva política comunitaria. Es efectivamente un gran reto y una gran oportunidad, y este Pacto Verde constituye una nueva estrategia de crecimiento para Europa, que nos debe colocar en la vanguardia del conocimiento, la innovación y la tecnología, que será verde, pero también crear puestos de trabajo y nuevas oportunidades para nuestras empresas. Todo ello en una transición que debe ser socialmente justa, debe ser responsable, debe ser equitativa e inclusiva. Contará con el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias. Thank you, Madam del Castillo, for 1 minute. Muchas gracias, presidente. Señor vicepresidente Timmermans, no hay duda. La lucha contra el calentamiento global no puede esperar, pero tampoco puede acabar defraudando. Desde esa perspectiva, hay que dar toda la importancia que tiene una estrategia industrial europea que sea capaz de desarrollar tecnologías que incidan de manera decisiva en la reducción de las emisiones, a la vez que gana competitividad global. Esto exige poner el acento de la innovación tecnológica de tal manera que sea igual, de una manera tan determinada como el que se pone en los objetivos de reducción de emisiones, y se traduce en decisiones muy concretas como hacer un esfuerzo grande en incentivar y financiar la innovación tecnológica. Y ahí está el programa marco de investigación e innovación. No cabe duda de que en Madrid se pueden tomar muchos acuerdos por los gobiernos, pero aquí hay que tomar una decisión sobre el presupuesto para el próximo programa marco de investigación e innovación. El Green Deal es un proyecto realmente ambicioso. Todos compartimos las necesidades de hacer frente de una manera decidida al cambio climático, pero hay que avanzar y no defraudar. Muchas gracias. Thank you, Madam Marcus, for 1 minute. Obrigada, Presidente. Obrigada, Vice-Presidente Frans Timmermans. O European Green Deal deve ter uma enorme ambição. Tornar-se o pacto para a estratégia de crescimento sustentável, justo e inclusivo para a Europa na próxima década. Mas esta ambição só pode ser credível se mobilizar os recursos financeiros adequados. As instituições financeiras, como o BEI e o BCE, são cruciais. Estamos no momento-chave da negociação do próximo quadro financeiro plurianual. A proposta que está em cima da mesa e que será debatida amanhã no Conselho Europeu é inaceitável. E mais, está completamente desalinhada com o discurso político dos líderes. Se de facto estamos empenhados na luta contra as alterações climáticas, o orçamento da União tem de crescer. A transição é de todos e para todos. Todos os Estados-membros, sem exceção, devem apoiar esta transição e todos devem ser apoiados. Muito obrigada. Thank you, Mr. Houtema. 1 minute. Dank u wel, voorzitter. Beste commissaris. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering. De weersomstandigheden worden extremer en oogsten mislukken. Maar dit kunnen we niet overlaten aan één bepaalde sector of één bepaald land. We moeten dit Europees aanpakken en zorgen dat de rest van de wereld meegaat. Samen met mensen en bedrijven moeten we dit gaan doen. Maar dat kan alleen als we de zorgen en de uitdagingen van deze ook meenemen. Want anders gaat dit niet lukken. Draagvlak is cruciaal. Het heeft geen zin als mensen hun rekeningen niet kunnen betalen of als we onze economie in een recessie duwen. Ik roep dan ook op om plaats te maken van
groen idealisme naar realisme en gezond boerenverstand. Want we leven niet in een papieren werkelijkheid. We moeten maatregelen nemen op basis van wetenschap en effectiviteit. Zoals bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem. We moeten inzetten op innovatie, want dat levert ook banen op. We moeten gebruik maken van de Europese schaalvoordelen. En of we het nou leuk vinden of niet, we hebben de luxe niet om op basis van onderbuikgevoelens technieken uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld kernenergie of CO2-opslag. Dank u wel. Thank you. Mr. Bushoi for 1 minute. Thank you very much, Madam President. Dear Vice President, climate change is the most pressing challenge we are facing. It has a wide impact across the world. It changes fast our society. I am confident that Green Deal will be a response to these challenges, and I am totally decided as President of ITRE in contributing to achieve the ambitious targets on climate policies with a coherent industrial policy, with a just, inclusive transition, and maintaining the security of energy supply in the Union. Building on the success of Energy Union, we need to strengthen our efforts to improve energy efficiency, speed up deployment of clean energy and technologies, increase interconnectivity between regions, and further integrate our energy single market. In securing our lead in tackling climate change, we need also to work towards climate innovation and digitization, increasing the number of jobs, and also remaining competitive and assuring growth. Thank you so much. Thank you, Madam Van Bremt, for 1 minute. Dank u wel, voorzitter. De wetenschappers hebben al lang hun werk gedaan en de urgentie aangetoond. De jongeren hebben het bovenaan de politieke agenda gezet en hier is nu de European New Green Deal. En wat ons betreft is dit niet gewoon een milieuprogramma of een programma om op te strijden van het klimaat, maar dit is het Europees project, niet alleen van de komende jaren, maar van de komende decennia. En dit project heeft in essentie, onder meer door het grote investeringsprogramma, in essentie ook de potentie om alle Europese burgers erop te laten vooruitgaan. Want denk maar bijvoorbeeld op het recht op schone lucht in al onze steden en gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de honderdduizenden jobs die gecreëerd worden en daar waar ze verloren gaan, nemen we de mensen mee om ze voor te bereiden op een andere job. Denk er bijvoorbeeld ook aan dat onze energiefactuur gaat dalen omdat we investeren in nieuwe gebouwen. En dit moeten we ook uitbreiden naar de rest van de wereld. En daarom zal handel een van de essentiële onderdelen worden in de New Green Deal. Ik dank jullie. Thank you. 1 minute, Mr. Halavacek. Pane místopředsedo komise, váš koncept je v mnoha ohledech založen na fiskálních a finančních nástrojích a proto zcela nepochybně dopadne do životů a peněženek všech našich občanů a firem. Věřím, že vám záleží na tom, aby občané napříč EU vaše cíle dlouhodobě podporovali. To se může stát jedině tehdy, pokud jim budete říkat pravdu nejen o cílech, ale i o dopadech navrhovaných změn. Proto bych vás chtěl požádat, aby všechny obsažené návrhy a budoucí rozhodnutí byly opatřeny transparentní a pravdivou studií ekonomických dopadů a sociálních dopadů. Ne všechny regiony v EU mají stejnou výchozí situaci. Máme uhelné, ocelářské, automobilové a jiné průmyslové regiony, které bez životaschopné strategie a dostatečného množství finančních prostředků nebudou vítězi tohoto procesu. Prosím, nezapomínejme na to, nejde o nic menšího než sociální a ekonomickou soudržnost Evropy. Ambice na papíře vypadají dobře, podstatnější je, jak je budeme plnit. Proto je důležitá otevřenost všem technologiím, včetně bezemisních, jako je i jaderná energie. Děkuji. Colleagues, thanks for your patience with my strictness on time, and I have another bad announcement to make. We have to be finished by 4:10, and I therefore have been urged to cancel the Catch the Eye procedure. And I'm regretting that. It is not my call. I am just required to do that. For 1 minute now, I give the floor to Madam Tutt. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr! Nagyra értékelem az európai zöld megállapodás kidolgozását, amely az első kontinensméretű terv Földünk jövőjének védelme érdekében. Itt az Európai Parlamentben mi is azon dolgozunk, hogy mihamarabb megoldást találjunk a klímaváltozással járó kihívásokra, ezért támogattuk a klímavészhelyzet kihirdetését is. A 2050-es klímasemlegesség elérésére
ki kell dolgozni egy olyan pénzügyi keretrendszert, ami a polgárok érdekeit tartja szem előtt, és a felmerülő többletkiadásokat nem a fogyasztókra hárítja. Nem megengedhető az, hogy az energia és az élelmiszerárak emelkedjenek, ezért úgy gondolom, hogy olyan megoldásra van szükség, amely a költséghatékonyságon alapul és betartja a technológiai semlegesség elvét, valamint a legszegényebb uniós régiók támogatására külön figyelmet fordít. Ezért az európai zöld megállapodásnak nem csak ambiciózusnak kell lennie, hanem olyannak, amely figyelembe veszi a tagállamok igényeit, valamint megvédi a fogyasztókat és az unió versenyképességét. Köszönöm. Thank you. Mr. De Castro, 1 minute. Presidente, Vicepresidente Timmermans, caro Franz, siamo di fronte a un'emergenza globale che si manifesta nelle sempre più frequenti catastrofi climatiche che affliggono i nostri cittadini e i nostri agricoltori. C'è bisogno di un approccio comune, fortemente coordinato per affrontare questa sfida e l'ambizioso patto oggi presentato tra l'Unione e i suoi cittadini rappresenta senz'altro un'incoraggiante assunzione di questa responsabilità. Tuttavia, senza una partecipazione convinta dei nostri agricoltori, qualsiasi prospettiva di mitigazione dei cambiamenti climatici diventa irrealizzabile. Gli agricoltori europei devono essere guidati e adeguatamente incentivati a fare un ulteriore salto di qualità nell'erogazione di servizi ambientali di cui possa beneficiare l'intera collettività. Invece, caro Franz, la proposta di riforma della PAC su cui stiamo lavorando delega agli Stati membri la pianificazione di una strategia che contrasti questa sfida epocale. Di fatto una rinazionalizzazione dell'intervento europeo per le aree rurali. Per questo, caro Franz, serve una politica agricola più comune e più forte perché questa possa essere davvero la chiave di volta per i cambiamenti climatici. Mr. Kelly, 1 minute. Ursula, leis na sprucanna agus na moltaí a chur siróing in nómh. Éon tíim go huile agus go mláán le chuile ráda dúte agus beag mé ag cóibrú le chun na sprucanna sin a bhaint amach. One aspect I was very pleased about was that President Ursula promised that no one would be left behind. And her announcement of a just transition mechanism, far greater in scale than expected, is to be very welcome and will be welcomed especially in carbon-intensive areas such as the peatlands in the Irish Midlands, coal areas in Poland, etc. And when you have everybody on board, then you can be successful. As we say in Irish, ní nart go cur le céile. Finally, I just want to make one point. My country was a laggard up until now, but with myself and yourself, Madam Vice President, and our colleagues, we will ensure that we'll be a leader in this area from now on. For 1 minute, Madam Hungarius. Dank u, voorzitter. De overgang naar een duurzame samenleving kan alleen als we iedereen meenemen. Maar helaas is juist vandaag duidelijk geworden dat sommige regeringen daar niet in mee willen. Ze blokkeren op dit moment een wet voor schonere beleggingen. Bizar. Want juist moeten we het geld mobiliseren. Het is belangrijk dat we naar een sociaal en duurzaam klimaat komen. We willen niet een nog grotere kloof tussen arm en rijk. En daarom ben ik blij dat er expliciet rekening gehouden wordt met klimaatarmoede. We moeten investeren in nieuwe banen voor die mensen die nu nog in de vervuilende industrieën werken. En we moeten banen creëren voor die mensen die nog op zoek zijn naar werk. Daarom wil de Partij van de Arbeid dat de mededeling van vandaag uitmondt in een deal, zodat we inderdaad het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is in 2050. Frans, wat ons betreft ben je de juiste man op het juiste moment op de juiste plek om voorop te gaan in die strijd. Dank je wel. Madam Verkunen, for 1 minute. Arvoisa puhemies, tänään esitelty Green Deal viitoittaa meille tietä kohti hiilineutraaliutta vuotta 2050 kohti. Ja mielestäni on erittäin hyvä, että siinä on hyvin laajasti otettu huomioon yhteiskunnan eri sektorit. Se, miten meidän täytyy uudistaa teollisuutta, kiertotaloutta, ruokatuotantoa, biodiversiteettiä, kestävää liikennettä, kemikaalilainsäädäntöä, kauppapolitiikkaa. On ihan selvää, että näin merkittävä muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tarkoittaa
tarkoittaa sitä, että meidän teollisuutemme pitää uudistua merkittävästi ja samoin se uudistaa myös yhteiskuntia. Ja tarkoittaa sitä, että meidän on pystyttävä vauhdittamaan innovaatioita Euroopassa, jotta myös meidän teollisuutemme voi hyötyä tästä ja olemme tulevaisuudessa entistä kilpailukykyisempiä. Monia asioita on kuitenkin tarkasteltava hyvin huolellisesti, muun muassa päästökauppajärjestelmän uudistamista tai hiilitulleja, koska ei ole järkevää luoda päällekkäisiä järjestelmiä. Koko ajan on pyrittävä sellaiseen malliin, että vähennämme päästöjä mahdollisimman markkinaehtoisesti ja tehokkaasti. Thank you. 1 minute, Madam Creel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Frans Timmermans, ja, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen Europa steht. Und der europäische Green Deal kann die richtige Antwort sein. Die europäische Kohäsionspolitik, die eines der größten und wichtigsten Investitionsinstrumente der EU ist, setzt schon jetzt einen Fokus auf Klimamaßnahmen. Sie soll das künftig noch stärker tun. Daran arbeiten wir zurzeit in den Verhandlungen zur zukünftigen Kohäsionspolitik. Wir brauchen hier aber auch eine stärkere Unterstützung durch die Mitgliedstaaten, die sich im Moment noch vornehm zurückhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass der Green Deal solide finanziert wird. Das heißt auch, es geht nicht mit weniger Geld. Im Gegenteil, wir brauchen neues, wir brauchen frisches Geld, damit die europäischen Fonds beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Kampf für einen gerechten Übergang helfen können. Wir brauchen dabei alle Partner, nicht nur die Kommission, nicht nur das Europäische Parlament, sondern auch die Mitgliedstaaten. Danke. Thank you. Mr. Amaro, for 1 minute. Muito obrigado, Senhora Presidente. Esta renovada ambição que hoje foi apresentada necessita de realismo, como foi dito pela Senhora Presidente, e de financiamento. O Pacto Ecológico tem de ser cada vez mais um pacto do desenvolvimento. Sabemos todos que novas metas exigem novos meios e mais recursos tecnológicos, financeiros ou até mesmo metodológicos. O plano do campo à mesa é importante, mas só teremos algo na mesa havendo agricultura e agricultores. E estes são homens e mulheres que ocupam o território, combatem o abandono rural. E, como disse a Senhora Presidente, mais produtos tradicionais para a mesa significará um grande desafio para a ocupação desses espaços territoriais tantas vezes abandonados na nossa Europa. Os agricultores europeus têm este duplo encargo de garantir a segurança alimentar e, por outro, ajudar no combate às alterações climáticas. Eles são a grande parte da solução. Onorevole Amaro. Vicepresidente Timmermans, a lei la parola. Grazie, Presidente. Honourable members, I've listened very carefully to this debate, and I'm really excited by the fact that this Parliament has expressed such broad support for the European Green Deal. This is a great start of what is going to be quite a bumpy road, where we will need both institutions to concentrate on all the elements that we need to make the Green Deal work. First of all, let me say here today, I want to congratulate Greta Thunberg for having been nominated Person of the Year by Time magazine. I think this is a great sign, sign that this generation, our kids, are leading the way. And as a parent, there's nothing more beautiful than when you see that your kids are leading the way. But that's not the only reason why I believe we need to act now. The reason I believe we need to act now is because the facts are staring us in the face. And I think if you are a responsible member of Parliament, if you're in a responsible position in the Commission, if you're a citizen, if you're a parent, you do not have the luxury to ignore the facts.
Look at what's happening in Greenland. Look at what's happening globally with our climate. Look at the desertification. Look at the erratic weather. Look at the people suffering because of this erratic weather across Europe. Look at what's happening to our biodiversity as we speak. We do not have the luxury to ignore this anymore. And look at another thing that's happening. We are in the middle of the fourth industrial revolution. That is going to change our economy, our industry, whether we like it or not, whether we act or not. So the question we have to face today as Europeans is this. Are we going to try and be masters of this momentous change, of this paradigm shift? Or are we just going to let it happen and then others will be the masters of it and we can just be the subjects of what others will decide? This is the fundamental question we have to answer. And the Green Deal is not a blueprint. It's a roadmap. It's an extended open hand to you and to all the stakeholders, whether it's businesses, whether it's NGOs, whether it's trade unions, whether it's citizens, whether it's cities, whether it's regions, to be part of a discussion of how we are going to reorganize our society in a just way so that it reflects the values we want to stand for. And we need to do this because Mother Earth is fed up with this behavior. And you know, she was able to exist for millennia without human beings. She will be able to exist for other millennia without human beings. We better make sure we create an existence in balance with her so that we can continue to exist as human beings for millennia. And this is the responsibility we have before our kids. But let me make a point because it was said often, this is costly. Yes, but don't forget what the cost is of not acting. We see it every day. It was also said we have to be sure we take the right decisions. Yes, that is why every proposal the Commission is going to put on the table will be assessed for impact. Impact assessment will be an essential element of our analysis. But we will do this in a very, very speedy and comprehensive way. For instance, to determine exactly what the reduction by 2030 should be, from 50 to minus 55%. We want to have an impact assessment on that. But we want to be ready with that impact assessment early in the summer next year so that the European Union is extremely well prepared with a climate law for COP26 in Glasgow so that we can lead the way. I bring back a message from Madrid, the COP, where I'm going to go back and present the Green Deal tomorrow. The message is this: we need European leadership. The message is also this: some of us are insecure what we should do. But if Europe leads, we might go in the same direction. I had meetings with ministers from many countries saying climate neutrality by 2050 is a good idea. We might do the same way. With the Chinese, we're in a debate. Are we going to have collective global leadership on this? Yes or no? We need to work on that, because if we do it together, the impact will be much bigger. But at the end of the day, it is very important that this Parliament take this into hand and make sure that Parliament has a leading role, together with the Commission, to convince our Member States and Council to do the right thing. And if we begin by enshrining in law that 2050, Europe will be climate neutral, then we can take steps back until today and just chart the map that we need to get there. And then we will discuss the measures we will need to take, whether it's on ETS, whether it's on emissions, whether it's on taxation, whether it's on all sorts of other measures to make our industry circular, to make sure that there are jobs in this new economy. But finally, I want to add one thing which is very, very important. You know, the biggest risk here I see is that those who are most vulnerable in climate change see themselves also as most vulnerable in the answer to climate change. So that they start resisting the Green Deal because they feel that they are vulnerable,
And at the end of the day, if they resist the Green Deal and they stop it, they will be the first victims of the consequences of not doing the right thing. So that's why, and this is a fundamental point, if this is not a social Green Deal, the Green Deal will not happen. If this is not a Green Deal where the most vulnerable regions in Europe, coal mining regions and others, do not see solidarity from other parts of Europe, it will not happen. So we need a level of solidarity with vulnerable individuals and vulnerable regions to make sure the Green Deal can be delivered for all our citizens. And let me end, because Mr. Lange quoted Man on the Moon, so I obviously thought of the famous moon speech by JFK. And let me just amend it slightly and end with that. We choose to go to the moon in this case. We choose to go for climate neutrality in 2050 and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win. Thank you. Grazie, grazie al vicepresidente Timmermans, grazie a tutti per coloro che sono intervenuti. La discussione è chiusa, la votazione si svolgerà durante la tornata di gennaio 1. Il processo verbale sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento la prossima seduta. Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo. Grazie.
Good afternoon. We'll start today. The College of the Commission has adopted the European Green Deal, and we have the press conference to present it. Executive Vice President Franz Timmermans. So I've just finished my contribution in the plenary, trying to see whether I still have a voice. Great day not to have a voice. This is really. I think what we presented earlier today speaks for itself. I'm sure you're all very much aware of it. So I thought I'd immediately give over to you for your questions, and then I could perhaps elaborate on some of the issues you might want to discuss with me. Please. Hello, Vice President Paula Tama for Politico Europe. My question would relate to the discussions that is going to happen tomorrow in the Council. So could I please ask you to elaborate on the decision to present a climate law enshrining the objective of achieving climate neutrality by mid-century, regardless of the fact that 3 countries have not yet consented or endorsed this goal? So how do you hope to win their consensus over tomorrow? Thank you. Well, we will present the climate law and its contents next year, after having done a decent impact assessment of the elements that we want to put in there, including the goals we want to attain intermediary in 2030. Tomorrow is about an agreement on climate neutrality by 2050 by all member states. I am hopeful that the Council might come to that agreement, but we'll have to wait and see. For us as Commission, it is very clear that if we want to fulfil our commitments under the Paris Agreement and to limit the rise in temperature to 1.5 degrees, we will have to increase our efforts, and we will have to have a climate-neutral Europe by 2050. And if you accept that premise, then you have to start counting back. You have to start planning for how you're going to get there. And that's exactly what we're going to be doing in an open way, offering the possibility for all stakeholders to be part of that discussion, creating a climate pact with all stakeholders so that they can bring forward their ideas, their plans, their suggestions, and then we can come up with the best possible policy mix to get us there by 2050 and to get us also at a decent level by 2030, which is tomorrow because it's just in 10 years' time. Please. Sorry, in the back. Olaf Christensen, Danish TV. You've set a goal for 2030, which would be either a reduction of 50% or maybe 55%. Yes. But science has recommended that it should be for the European Union as a whole 65%. Yes. Why haven't you settled on the more ambitious target if indeed the European Union does want to stick to the recommendations of science? Because we have decided to have a careful impact assessment of what it means to reduce emissions by 55% by 2030. That has consequences for the way our economy is organized, for the way our energy sector is organized, for the way our mobility is organized. And I do not want to set a target that sounds nice, but is completely detached from reality of what we could possibly achieve. I think if we come to the conclusion that we have to reduce emissions by 55% by 2030, this would have huge implications for the policy choices we will have to make in the years to come. And I think this is just sound governance to make sure that before you do something, you do a decent impact assessment so that we will be ready to know exactly what we need to do by, let's say, June next year. Yes, Giovanni Del Re from the Italian newspaper Avvenire. Mr. Vice President, speaking about investments which are needed and so on, can you imagine that also the Stability Pact can be changed, can be relaxed to, for example, exempt from the deficit calculations the investment for, the necessary investment for in this area? It would be so refreshing if once a Dutch journalist would ask whether we could relax the rules of the Stability Pact. But joking aside, I think there is a lot of
there's a lot of discussion going on with member states saying we will need massive investments to green our economy. These investments yield huge results, and should these investments always be calculated in the Growth and Stability Pact? The discussion has been put on the table, so I would be open to that discussion. But I'm not naive. I'm not naive. I know that if you open that discussion, very often it's used as a pretext not to observe the Growth and Stability Pact at all, and that would not be wise. But it is for a reason that we also announced that we will have a close look at state aid rules, that we will have a close look at other rules that were devised in a different situation, and that we would need to adapt for both the climate change challenge and the transformation as a consequence of the fourth industrial revolution. Yes, good morning. Maria Maggiore, Investigate Europe. Mr. Timmermans, what is in this ambitious plan the place that natural gas will have? I mean, we know there is a discussion outside, and there are studies now proving how dangerous are methane emissions for the atmosphere, but still it seems it should be in the next energetic mix for the future. So can you explain us what place natural gas will have? Well, natural gas is a fossil fuel like all other fossil fuels and will have to be phased out at some point. But I also know that natural gas is the fossil fuel which phasing out will take probably longer than other fossil fuels and will play a role in the transition as well. This is also, I believe, a reality. But the goal should be for Europe to rid itself of fossil fuels. And I believe that the infrastructure, for instance, we have for LNG and natural gas in the future could be very useful, for instance, for a hydrogen-based economy and hydrogen-based energy carriers. So, again, I do not see a sustainable future in any form of fossil fuels, but I also understand that natural gas in the transition to a carbon-free energy mix will play its role. Bonjour, Monsieur Timmermans. C'est Masmoup, je représente la presse africaine. Vous avez la presse africaine, oui. Une partie de la presse africaine, enfin différents médias de la presse d'Afrique, notamment Le Combat et Le Point. Vous avez présenté comme une grande ambition de l'Europe ce pacte vert. Mais on peut imaginer que les ambitions de l'Europe peuvent aussi entraîner les intérêts et les préoccupations de l'Afrique. D'autant plus qu'on vous suit de très près depuis que vous êtes entré en fonction. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce pacte vert soit inscrit dans l'agenda de la coopération, de la nouvelle coopération qui semble se dessiner entre l'Europe et l'Afrique? Parce que les questions climatiques sont d'une importance capitale, on en parle très peu. L'Afrique ne se résume pas simplement aux questions migratoires. Il y a les effets climatiques qui impactent beaucoup les populations les plus défavorisées. L'érosion des zones côtières entraîne des déplacements au niveau de l'intérieur comme au niveau de l'extérieur. Et il y a une nouvelle conscience écologique qui se met en place depuis un certain temps en Afrique. Donc voilà, vous avez parlé d'études d'impact. Est-ce que cette étude d'impact prend en compte aussi les intérêts de vos partenaires africains, puisque vous avez l'ambition de leur tendre la main dans le cadre de nos nouveaux partenariats? Voilà. Je peux vous donner une réponse très, très précise et concrète. La présidente von der Leyen a déjà été en Afrique, elle a déjà parlé avec le président de l'Union africaine, et elle est revenue avec la conclusion que pour la prochaine réunion de la Commission européenne avec la Commission de l'Union africaine, on aura un débat sur le Green Deal. Donc c'est déjà conclu. Il y a un grand intérêt du côté africain de faire partie de cette discussion et de voir si on peut faire des projets ensemble. Moi, personnellement, je crois que dans le domaine de l'énergie, il y a vraiment une opportunité incroyable pour une coopération entre l'Europe et l'Afrique. On voit déjà dans certains pays africains que des gens, des citoyens qui n'ont pas encore eu accès à une forme d'énergie du tout, obtiennent accès directement
à une électricité qui a été créée par le photovoltaïque. Immédiatement. Donc, on fait vraiment un bond vers l'avant. Et c'est ça, je crois, plus fondamentalement, une opportunité incroyable pour l'Afrique, de ne pas devoir aller à travers tout ce développement de la troisième révolution industrielle et d'aller tout de suite dans la quatrième, avec toutes les opportunités qu'on a, surtout étant donné la composition démographique des pays africains, avec toute cette jeunesse très très douée et de plus en plus mieux éduquée, qui nous donnera la possibilité de créer des opportunités économiques énormes et aussi une possibilité de créer un lien entre les deux continents. Parce que, bon, si l'Afrique et l'Europe ne se prennent pas en compte, qui le fera? Les autres ne le feront pas. Ça dépendra de nous. Estonian Public Broadcasting Eppehand. Could you explain a bit what's your idea how it will work? How many regions do you imagine could be suitable for this program? And the jobs will be created by companies and entrepreneurs. Yes. How would you make it attractive to them? Well, let's be very clear. For this transition, we estimate that we would need a level of annual investment of about 260 billion euros every year, if Europe is to make this transition. So the just transition mechanism is not the mechanism that's going to make that happen. The just transition mechanism is the mechanism you use when the transition in some areas of Europe, for some reason, is not just. Because the area lags behind, because it has special challenges, because, for instance, the energy mix is still way back in the coal economy. And these areas will have more trouble transforming themselves in this new economy, in this carbon-free economy, than other areas. And then I think these areas should be able to appeal to pan-European solidarity to make that happen. That's when the just transition mechanism comes in. This could, for instance, the restructuring of regions where coal mining is monoculture, for instance, but also in industries that have no future because they don't reflect the new economy and they need to be restructured. But also because, you know, let's be very clear. It is easy to say this new economy is going to create a lot of jobs, because it will. But the jobs will not be the same jobs as the previous jobs, and they might not be in the same place either. So if you're a worker, if you're a coal miner in a certain region today, and you're being told, yes, your coal mine is closing, but we have so many more extra jobs, and that those extra jobs are somewhere completely different, and they require skills you don't have, it doesn't help you or your region, does it? So the Just Transition Fund should help to create economic opportunity in regions where this is more difficult, and should also be used to create opportunities for people to be reskilled or to get new skills so that they can take the jobs that there are, because the market will not pay for that. So that's how I see the functioning of the Just Transition Mechanism. Please. Blinkers, Telegraaf, Netherlands. I have a question concerning a smarter way of transportation. Is there going to be a charge on driving? And what exactly are you thinking about? Can you give a little bit more details? And another question is about nuclear energy. Where do you see that in the transition period? Is there a place for that? First of all, on transportation, we want to make sure that Europeans can have the mobility they need and they want. That's the starting position. But this mobility will have to change in some ways. I think we need to put a price on the cost of that mobility if it is based on fossil fuels. So that would mean putting a price on driving cars with combustion engines. And there are different ways of going about this. You could do this on a European level. You could have national schemes. But what we're doing is not putting a prescription on the table. We're opening the debate with the member states to say, if we really want to make this transition to clean transport, you will have to look at putting a price on using combustion engines. So you would price combustion engine, but you would not price
electric mobility or fuel cell-based mobility, for instance. Also, we have to make it more interesting and more accessible to use other forms of transport. It would be great to reinstate a network of night trains in Europe, so you can travel from major European cities by night in a train instead of taking the plane. And I still find it very strange that when you fill up your car with petrol, you pay tax on that petrol, and quite a lot of tax on that petrol, by the way. If you take the train company has to pay tax on the electricity used to drive the train. But if you take a plane, the kerosene used by the plane is not taxed. That doesn't make sense, in my view. And I think many citizens understand that that doesn't make sense. Also here, you will have to act at a European level because you need to create a level playing field. You can't do this individually. And that's also, I think, the weakness in national plans for a ticket tax. Because if you only do national schemes, then you would have sort of a waterbed effect that people will go elsewhere if that would be too much of a burden. So our position is that we should look for European solutions for what is a global problem. And then if we look for European solutions, for instance, on kerosene tax, you could also, in the framework of IATA, make sure that this is compatible with your global responsibilities. Nuclear energy. I have no ideological inhibitions. I have no ideological or other problems with nuclear energy. It is quite clear that, well, nuclear energy is not a sustainable form of energy, but nuclear energy is also a form of energy with no CO2 emissions. So it will be part of the energy mix that will lead us to a carbon-neutral society. And as you know, the European Commission is still part of an effort to make nuclear energy scientifically even better. So there is no rejection by the European Commission of nuclear energy per se or in principle, but it's also not a sustainable form of energy in the long run. Bonjour, par ici. Fanny Roux pour Contexte. Je voudrais prolonger un petit peu les questions sur la taxation de l'énergie et le transport. Vous voulez réviser la directive sur la taxation de l'énergie, et pour cela, vous voulez passer avec une majorité qualifiée et non plus l'unanimité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez vous y prendre? Parce que c'est justement ce qui a notamment conduit à annuler la précédente révision. Et deuxième question, vous parliez des trains. Dans votre communication, vous dites que vous voulez vraiment développer le report modal vers le transport ferroviaire et fluvial. C'est quelque chose qui est dans la doctrine de la Commission depuis de nombreuses années. Alors, qu'est-ce que cette fois-ci vous allez faire pour que ça soit vraiment une réalité? Merci. Sur la première question, oui, la Commission a l'intention d'utiliser la clause de passerelle parce que comme ça, il faut vraiment changer la directive. On ne peut pas la laisser comme ça. Les conditions à l'extérieur ont changé fondamentalement. On doit changer la législation. Vous avez raison, ça dépendra de la volonté des États membres d'accepter une passerelle. Parce que pour accepter une passerelle, il faut une décision à l'unanimité. Mais je crois que le sens d'urgence chez les États membres a augmenté. Ça a quand même changé. Donc on va en tout cas essayer de faire une proposition qui pourrait être intéressante pour les États membres. Mais on ne peut plus laisser le sujet à côté. Il faut vraiment s'y attaquer. Sur les trains, quand on voit aujourd'hui quelles sont les contraintes qui bloquent le choix pour les transports d'utiliser le train, c'est surtout le temps que ça prend. Un train... on a une Europe sans frontières, mais si on prend le train, il y a des frontières partout. Et les trains, ça attend très longtemps aux frontières. Parce qu'il y a des règles différentes entre les États membres sur la sécurité, sur l'électricité, des fois il faut changer les cheminots, etc., etc. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment faire une avance. Et là aussi, vous me demandez, de juste titre, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ce sentiment d'urgence qui est éprouvé par nos citoyens, partout. Et si on veut vraiment donner la possibilité d'avoir aux citoyens de se déplacer sans avoir un impact
trop grand sur notre environnement, il faut leur donner des possibilités comme l'utilisation des trains, mais surtout pour les transports dont on a besoin, ça passe trop sur les camions. On doit vraiment utiliser le potentiel des trains. Et je connais des exemples où ça marche très bien. Il faut quand même étudier, par exemple, l'exemple suisse. Ils ont augmenté énormément le pourcentage de transport sur les trains. Et je suis très intéressé à voir pourquoi, comment, quelles sont les mesures qu'ils ont prises, etc., etc. Donc vraiment, c'est un enjeu important pour l'économie européenne. Et quand on demande des entreprises pourquoi vous n'utilisez pas le train, parce qu'on ne sait pas exactement quand arrivera notre produit, parce qu'on a ce modèle just in time, et ça ne fonctionne pas si on n'est pas sûr quand le produit arrive à destination. Et voilà, je crois, ce qu'on pourrait faire. Et c'est urgent parce que simplement continuer comme on le fait maintenant, ça ne nous amènera pas à la neutralité carbone en 2050. Jack Schickler, MLEX. Member states today in Europea rejected the proposed deal on the green taxonomy, which is one of the centerpieces of the EU's green financing strategy that's needed to underpin quite a lot of the other ideas you've put forward today on eco-labels, on green bonds and so on. Do you think that's a worrying signal about the appetite of member states to agree to these various measures you've put forward today? And do you have a message for those member states who are still refusing to agree to the deal? I'm under no illusion that this will be easygoing on all these subjects. It's going to be a tough fight, but it's also worthwhile. And if we can demonstrate to member states why it's in their interest to move along these lines, perhaps we can convince them. I think it's high time we moved on taxonomy. I haven't analysed the Europea discussions yet. I hope to be doing that later today or tomorrow. And then we will have to see as Commission how we can perhaps find a solution. But greening our tax system has to be a priority. And there is increasing understanding for this in Member States, but apparently still not enough. Question in Dutch, if I may. I think there is translation. Rob Herbout, VRT Nieuws. Lidstaten zijn volop bezig met een nationale klimaat- en energieplannen op te stellen. Moeten die nu allemaal worden herbekeken in het licht van de nieuwe doelstelling voor 2030? En ik weet niet of u op de hoogte bent van de Vlaamse klimaatambities voor 2030. Vlaanderen mikt op een reductie met 32,5%. Vindt u dat ambitieus genoeg of moet de lat hoger? Het is voor mij natuurlijk heel moeilijk om de specifieke Vlaamse plannen te beoordelen. Ik kwam minister De Mier gisteren tegen in Madrid, waar zij mij heel trots vertelde van de doelstelling. En toen zei ik haar, ja, wij gaan voorstellen tussen min 50 en min 55% volgend jaar. En ze keek me aan en zei, dus ik weet niet hoe we dat moeten zien. Maar kijk, alle lidstaten hebben onderschreven de doelstelling in Parijs en hebben onderschreven dat ze nationale plannen zullen maken die het mogelijk maken om de Parijse doelstellingen ook waar te maken. En dat geldt ook voor België, dat geldt ook voor Vlaanderen. Dus ja, dat is toch de benchmark die we hanteren. En zo heb ik dat ook gisteren proberen uit te leggen. Oui, bonjour. Pascal Zenz, d'Agence Europe. Une petite question de clarification. Le mécanisme de transition juste sera donc pour toutes les régions, tandis que le fonds de transition juste sera plutôt ciblé sur les régions charbonnières, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Est-ce que... Non, seulement charbonnières. Pardon, j'étais déjà 2 pas en avant. Le mécanisme peut s'appliquer à toute l'Union européenne. Le fonds sera pour des régions où il y a des spécificités de transition particulières. Ça peut être des régions de charbon, ça peut être des régions avec une industrie en difficulté, ça peut être des régions avec des questions sociales très spécifiques d'emploi, etc., etc. Ce n'est pas uniquement le charbon, hein, mais vraiment pour des régions en difficulté.
Pardon. Dans ce cadre, est-ce que pour la Commission européenne, ce fonds de transition juste est une solution pour peut-être faciliter les négociations sur la négobox, puisque comme ça on pourrait maintenir peut-être les réductions sur l'enveloppe de la politique de cohésion, tout en attribuant peut-être plus d'aide financière aux régions charbonnières ou dans le besoin qui se trouvent principalement peut-être dans les pays d'Europe centrale et orientale? Bon, moi je dirais plus généralement, non seulement sur le charbon, pour avoir un accord sur le budget pluriannuel, on devra convaincre ces pays qui disent pas un euro de plus et les pays qui disent pas un euro de moins, qu'il y a un compromis quelque part. Et pour trouver ce compromis, moi je crois que réorienter une partie des finances européennes vers le Green Deal pourrait aider ceux qui ont des problèmes à accepter un budget légèrement plus élevé, de dire aussi aux constituants dans leur pays, écoutez, peut-être on paye un peu de plus, mais maintenant on a vraiment une réorientation vers des nouvelles politiques. Parce que ce que je crains, et c'est toujours la même chose, c'est, je crois, la 4e fois que je l'ai l'expérience, mais ce que je crains, c'est que le compromis serait de laisser tout comme c'est, de trouver des compromis en baissant les fonds qui visent la nouvelle économie, qui visent le climat, et de laisser tout comme c'est dans la politique agricole, dans la politique structurelle, etc., etc. Ça serait un résultat vraiment très décevant et ça nous priverait des possibilités de vraiment investir dans la nouvelle économie et d'investir dans des mesures pour arriver à la neutralité climatique 2050. Donc voilà, je vois vraiment le besoin de créer un dynamisme entre ces deux groupes de pays en disant, bon, c'est peut-être un peu plus que vous n'auriez voulu, mais en même temps, on réoriente nos effectifs vers le futur plutôt que vers le passé. Thank you very much. With this one, I'm afraid we'll take the last one. Yes. Two things. One, for the trains, it's also the price, but that's a natural monopoly, so good luck. The other thing, in your communication, you have said that the carbon border measure, which raised a lot of interest, which is seen a bit as the other phase of the measure, tightening targets here and protecting ourselves, will be only as an alternative to the existing protections for carbon leakage. So could you elaborate on how do you plan to phase this in? Would it be from day one, no more free allowances, no more compensation for energy, and we introduce the carbon border measure for these sectors, and which sectors, or phased in some other way? Thanks. Yeah, I fully understand your question, but this is exactly the stuff we still need to elaborate in great detail. The principle is this. We assume that all those who have signed the Paris Agreement will take the necessary measures to get there. We will take the necessary measures. If others don't, we are under an obligation to protect our industry to prevent carbon leakage. And then the instruments we can use could be a border tax, could also be changing ETS, amending ETS, but that will depend on what countries we're talking about and what sectors we're talking about. But I, for one, would like to know if we, for instance, we invest in the steel industry and we are able to produce steel without any fossil fuel, by hydrogen, for instance. And then steel comes out from outside the EU that is produced with fossil fuel. Then I would like to have an analysis of the carbon footprint of these 2 tons of steel and be able to compare them and be able to compensate for the carbon footprint at the border if that is necessary. And so this is a very specific example of steel. This could be applied in other sectors, but we will have to find measures that are sector-specific, that address the situation in specific sectors. It could be a tax at the border, it could be in the ETS system, but this remains to be seen when we know exactly which sectors this will affect. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good evening.
Io devo stare qui. Bene, grazie, molto carino. Gentili, grazie. Abbiamo pensato anche a delle iniziative che possono anche vederci insieme, sia nella promozione delle attività sociali della FIFA, che ha esperienze in tutti i continenti e soprattutto nelle aree in cui c'è più bisogno di coesione sociale. Il calcio può essere un veicolo di davvero straordinaria trasmissione di buone pratiche, di cultura, di attenzione, di rispetto degli altri. Of course, we all know that the President is a big football fan, but more than that, he is a fan as well of what football can do for Europe and, let me say, for the world, and that's why I'm pleased to be here. I'm pleased to be here as the FIFA President as well because we started a path in FIFA some years ago, which was to invest FIFA and football into the social side of what we have to do. We have to organize competitions, we have to regulate the game, but we have also a social responsibility that we have to take very, very seriously. And I'm happy to be here, to be at the European Parliament, to teaming up with the European Parliament, with the European institutions, in order to make sure that we can use football as a tool for social cohesion, for inclusion, for discussions about many topics that touch football but touch society as well. Equality, discrimination, women's rights, opportunities, free movement, health, climate. All these topics are topics that concern football the same as general society, and that's why we have to work together and team up, which is very, how shall I say, European in importance, which is a transfer system where 7 billion euros are moving from one account to another every year, and this is done, unfortunately, in quite a big opacity, and we need to make this transfer system a transparent one. We are working on that. We want to implement the recommendations of the European Parliament, of the European Commission, and we are working on this, and I'm glad to feel every time, and in particular today, the support of the European institutions, because this is something we are doing together for the benefit of everyone. Football and society. Thank you very much. Merci beaucoup. Thanks so much. Grazie mille. It will take more than a generation to reach that goal. We know that this roadmap will have to evolve and adapt through the years. It will be a very long and partly bumpy road, without any question. But it is up to us to set the pace. It is up to us to leave no one behind. And we know that it is doable. We are determined to succeed for the sake of this planet and life on it. If companies invest in clean technologies, if they respect our environment, it can't be that they face unfair competition
from heavy polluters. And that's when we will apply a carbon border adjustment mechanism with full compliance with WTO rules. Immediately in the next year, we will propose the Just Transition Mechanism. It will combine public money and private money. The European Investment Bank will leverage it with the ambition to reach 100 billion euros in investment over the next 7 years. It will be the springboard for those sectors and those regions that have to catch up. The whole continent has to be mobilized, from mayors in small cities and in big cities, to all institutions on the European level. Every member of my Commission will be involved, every member state, every committee in this Parliament. In fact, none of this will be possible without your support. We will need ambitious legislation. We will need a 7-year budget that raises to the challenge. And with the European Green Deal, we are aiming high. Europeans are calling on us to drive the change. Now it's up to us to answer their call. Thank you so much. Grazie. At the same time, for the EPP, it is also clear that you don't put a man, or a woman for that matter, on the moon by just banning things, by increasing taxes and by telling people what they must do or what they can no longer do. We do it by bringing the best and the brightest together. That first of all. We need groundbreaking research, the smartest solutions and the cleanest industry, which will provide jobs for Europeans and opportunities. Let Europe be the continent that develops and produces alternative aircraft fuels.